Alhaji Suleiman Yahaya, barka da zuwa. Sai mutum na uku shine Alhaji Garba Anas, wanda shine katagarmi na kungiyar ci gaba da yada Hausa da fure a matsayin katagarmi da ke garin Lome na kasar Togo. Alhaji Garba Anas, barka da zuwa. Sai kuma mai jigilan bakinmu na 'yan Togo, wanda ba tare da shi ba za mu samu halartar wannan manyan baki ba, kuma wanda shine zai jagoranci wannan ragama. Ba kowa bane face Muhammad Rabi'u Abu Hidaya, wanda marubuci ne ɗan jihar Kano, ya karanci harshen Hausa da kimiyyar zamani a jami'a, kuma yana ɗaya daga cikin jerin mutanen da suka shirya bikin ranar marubuta Hausa ta ƙasa da ƙasa a shekarar 2016. A harkar fim kuma ƙwararren marubuci ne na labaran fina-finai, kuma memba ne na ƙungiyar 'yar jarida ta duniya wadda take da headquarter a ƙasar Amurka. Malam Muhammad, mun gode. Za su yi tattaunawa na minti 45 zuwa 50, ina ga za su iya minti 40 ana tattaunawa, sai kuma mu buɗe minti 5 zuwa 10 na ƙarshe zuwa ga masu tambaya. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masu girma manyan baki, mahalarta taro, jagororin shirya taro, musamman Professor Ibrahim Malumfashi tare da jagoran taro a wannan lokaci, Malam Sada Malumfashi, da 'yan tawagarsu da kuma baki daga sassa daban-daban na kasashen duniya. Mun ji daɗi kwarai da gaske da aka ba mu wannan dama domin mu gabatar da bakinmu daga ƙasar Togo. Abinda ake cewa waka a bakin mai ita wai tafi daɗi. Ga su a zaune, ga mu ga su, ga mu gare ku domin bayyana mana wai da ake cewa wai ɗin ne ko tabbas ne akwai Hausawa a ƙasar Togo. Cirani ne ko zama daram, asali ne ko kuma zaman wucin gadi ne. A daidai wannan da'ira kuma a wannan ɗakin taro harshen Hausa da al'adu ta wannan ƙasa. Suleiman Yahaya, wanda makiyayi ne, ɗan kasuwa ne, kuma shi ma yana nazari kan al'amuran yau da kullum, musamman a zamantakewarsa na ɗan asalin ƙasar Togo kuma bahaushen Togo. To, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga kai tsaye cikin tattaunawa kamar yadda aka nema. Hausawa a ƙasar Togo sun daɗe kamar yadda masu nazari suke gani, don ko a baya nima aka ce mu akwai Hausawa a ƙasar Togo sai in ce to zuwa suka yi. To amma bayan nisan zango da bincike sai muka gane ba su san ko ina ba da sunan ƙasar Hausa sai inda suke. Kenan sai abin ya bani mamaki cewa yadda muka ɗauki ƙasar Hausa watakila kawai Najeriya ce, watakila Najeriya ma arewaci, ko kuma ɗan arewan arewa wato ƙasar da take ƙetare da mu kenan wato Nijar. Ashe a nesa da gida ma akwai inda suka zama Hausawa, Hausawan ma masu ɗaga yatsar da ba za a lankwasa ba, wanda ƙabilu ma da dama suke bin Hausawan wanda sun gamsu cewa su ne jagororinsu. To, za mu shiga kai tsaye cikin tattaunawa kamar yadda bakinmu suna wannan guri. Tambaya ta farko da za mu fara a cikin wannan guri shine labarin samuwar Hausawa a ƙasar Togo. Daga ina suke kuma yaya suka samu? Ina ga zan fara da magatakarda na cibiyar raya harshen Hausa da al'adu na ƙasar,
Malam Anas Garba domin ya fara amsa mana wannan tambaya, sannan mu je ga Abubakar Shehu zuwa kuma Galadiman Anayaho. Malam Anas, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaskiya yanwa muna farin ciki da samun kanmu a nan Kano, kuma a cikin wanga fili na babban taro da ya tara Hausawan duniya baki daya da masu kishin wannan harshe na Hausa da al'adunsa. To alhamdulillahi, mu cewa mu Hausawan kasar Togo ne, saboda a shekaru 300 zuwa 400 baya kakanni suka zo a Togo. Da suka zo a Togo, sana'a ya kawo su, amma she suka zamna suka ware zangonai da dama a cikin kasashen Togo, a cikin birane da dama suka yi zamansu har aka kai gare mu yau. Kuma in an lura za a gan cewa duk fadin kasan Togo za a samu zango kowane birni. Wannan na nuna cewa wannan garuka ko biranen da Hausawa aka gina su. To musamman in an zo babban birnin kasan Togo, Lome, za ku lura cewa farkon zango tsakiyan gari ne, a ce ma inda garin ta tashi take. Daga baya ka daga zango aka koma da shi gefe. To iyaye sun zo ne suka zamna cewa a'a sana'a ne, za ɗan zamna ne a koma, amma ana nan kullu ana haifuwa, al'umma na karuwa har aka kai gare mu. Kuma yau dukkaninmu Hausawan Togo muna alfahari cewa mu 'yan Togo ne, amma Hausawa a Togo. Shi yasa jama'a kamata gane cewa a Togo akwai Hausawa da suke alfahari cewa su 'yan Togo ne, ko da yake daga Najeriya da Niger aka taso aka zo. To wannan za ku lura cewa da akwai gari ko garuka a cikin Togo da Hausawa ne ma a hasali suka kera ko suka haifar da wannan gari zama a wuri. Musamman akwai a arewa akwai garin da ake ce ma Sansane Mango. A lokacin mulkin mallakan Jamusawa da yake Togo, an yi farkon mulkin Jamusawa sannan Faransa ta zo ta anshi. A tun farko lokacin a tama 'yan garin ana ce masu Cakwasawa. Da suka zo kamin su zamna garin sun iske Hausawa, amma Hausawan da yake dama ana zuwa ne a ce sana'a, a yi sana'a a wuce a dawo. To shi yasa ba kama gari ɗaya a ce ga garin Hausawa ba. To da su wayanga da suka zo Cakwasawan, shaka lura cewa suna da addinin musulunci da ya kama da addinin Hausawa. Da suka zo shi Hausawan suka taimake su wurin yakar wayanda ke can masu bautan gunki da saura. Aka kore su, shaka bari Cakwasawan suka zamna gari. To shi yasa a wannan gari Sansane Mango, Hausawa in ka je wurin ba a wasa da su. Da sarkin garin ko me zai shi ya kira sarkin zango ya yi shawara da su. Kuma shi ya nuna cewa garin da Hausawa aka gina gari. Shi yasa mu gaskiya muna fa'ari cewa mu Hausawa ne na Togo, hakan ce Allah. Masha Allah. Malam Anas ya yi bayani game da abin da ya shafi samuwar Hausawa a ƙasar Togo, inda ya yi bayani cewa Hausawa sun daɗe at least kimanin shekaru ba ma ɗaruruwa ba dubunnai, kamar daga fatauci ko kiwo haka ya kai su zuwa wannan yankuna. Yanzu ba su da ƙasar da ta wuce ƙasar Togo da sunan nan ce ƙasar haihuwa ko ƙasar 'yancinsu. Malam Bakar Shehu, dangane da abin da shi Anas ya shimfiɗa a kansa, za mu so mu ji daga fahimtarka ko kuma zama da kaka da kakanni da yadda aka samu asali, yaya kuka samu kanku a wannan ƙasa ta ƙasar Togo da kuma amsa sunan Hausawa 'yan asalin ƙasar Togo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da warhaka, barkanmu da haɗuwa a wannan taro. Allah ya sa wa taro albarka kuma.
gaskiya hausawa a ƙasar togo mun gode allah, yau yadda muke cikin togo ba kamar yadda muke a can da ba. Allah ya ba mu ɗaukaka saboda yadda kakanninmu suka jajirce suka kai mu zuwa yadda muke yanzu. Mu ma alhamdulillahi muna iya ƙoƙari mu ɗora daga inda suka tsaya. Muna fatan Allah ya sa mu ci gaba da abin naɗin a cikin nasara. Gaskiya hausawa a ƙasar togo yanzu kan mun gode, muna ƙara godiya kuma. A can baya kamar yadda na gaba da ni ya yi bayani, an yi gwagwarmaya sosai. An yi gwagwarmaya, mu hausawa kamar yadda kakanninmu suka yi mana bayani, sun shigo sun riga wasu ƙabilun ma shigowa cikin ƙasar togo da shekaru da dama. Amma da suka shigo sai zan mu muna da ɗan ƙaranci a wannan lokacin, sai zan sun ɗan nemi su yi tasiri a kanmu su ture mu gefe, amma Allah bai yadda ba. Haɗa kai da waɗannan turawan jamusa wanda suka shigo yawa, salamu alaikum, yawa yana kan bayani. Haɗa hannu da waɗannan turawan jamus da suka shigo ƙasa, muka fahimci suna da ɗan addini daidai kamar da namu, sai suka haɗa kansu da mu. Allah ya sa muka samu ci gaba a cikin lamarin. To yanzu dai hausawa kamar yadda shugaban shi na gaba da ni ya bayani, gaskiya duk inda ka shiga a cikin ƙasar togo, in dai ka ji suna ana cewa zango, to ba ma shi wannan wurin da ake ce ma zangon ba, har da ɗan gefe da shi kaɗan in ka lura hausawa ne suka fi yawa. Mun nisa a cikin lamuran nasu da sauransu, ko da yake dai in muka zauna ma da yaren nasu da yaren hausan namu, mu za mu yi hausa ba za su fahimta ba, amma yaren nasu gaba ɗaya tun da an haife mu a cikinsu muna jin yaren nasu gaba ɗaya. Wannan kuma ya ɗan ba mu nasara a cikin yadda muke shiga cikinsu har muka ɗan samu abin nan. Da can karatu ma in muka je da sauransu za ka ji abin ba daɗi, amma yanzu haka ko ina a cikin makarantu da sauransu za ka samu haushen hausa, bahaushe a ciki dai na karatu a cikinsu. shi yasa muna godiya alhamdulillah da yadda abubuwan suka je. Sai dai kuma muna da wasu 'yan ƙalubale kaɗan da muke fuskanta mu hausawan togo. To ba matsala, ba matsala. Mala Bakar shi watakila kafin mu dawo kan kalubale da Hausawa a ƙasar Togo suke samu, tunda kowace kabila za ka ga suna da irin nasu dan tangarɗa ko matsaloli da ake samu a zamantakewa. Za mu ba ma shi galadiman masarautar Anaho, shi ma ya ba mu labari kasancewarsu masu rawani, yaya Hausawa suka samu kansu a wannan ƙasa ta Togo har suke jin cewa ba su da wata ƙasa da ta wuce wannan yanki. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To, muna godiya da wannan gayyata da aka muna, musamman mu Hausawan Togo. Godiya na musamman na abu shugaba, godiya na musamman Profesa da ya taimaka har ya tuna da al'umma Hausawa na Togo, na kasan Togo. To masha Allah. Ni sunana Alhaji Murtala Galadiman zangon Anaho. Anaho tana bakin teku na Togo. Duk wanda ya san garin Kwatano, kala barin kasan Kwatano, kala shigowa Togo, tun daga wajen nan yankinmu ne, mu muke nan bakin kusa da bodan Elakwanji.
muna ma Allah godiya. Wato ba kakanninmu ne suka je Togo ba, don ni tabbas ba zan manta ba, na tashi na tarar da kakan kakata, na tashi na tarar da kakan mahaifiyan kakana a Togo. Kuma gaskiya duk abin da muka yi na bincike, ɗaya daga cikinsu ba wanda ya taɓa sanin bakin bodan Najeriya a cikinsu. To alhamdulillah yau mu dai ga muna mun zo kasan Najeriya mun shigo har Kano. To alhamdulillah abin da ya faru masauratan zango a nawo a yau har ta kai ga wannan lokaci, an kafa masauratan zango a nawo yau shekara 213. A san da kakanni ce to kakanni mu suka baro Najeriya, to da ɗaya daga cikinmu dukkanin ba wanda zai iya nuna ma daga ina suka taho daga Najeriya. Mu dai mun tashi mun tar da kanmu mu Hausawa ne a Togo. To mun san dai Hausawa, Niger, Sokoto, Kano, Katsina. To alhamdulillah abin da ya kawo har aka kafa masarautar zangon a nawo a nan, Allah ya yi ma a nawo wata ni'ima da suka to daga ƙasar Hausa, su kakanninmu nake nufi, da suka zo suka yanka zango, shi suka tarar da wannan ni'ima, shi waɗansu suka kama kiwo, waɗansu suka fara harkan kama kifi, saboda mu mula tsakiyar ruwa ne a nawo. Muna kiran jihar mu Perpetuity de Lac, Commune 1. A wannan lokacin mun samu waɗansu ƙabilu da ake kiransu a ƙasan Togo a nan garin Anaho, ala ce musu Egen. Akwai waɗansu ala ce musu Mina, akwai waɗansu ala ce musu Waci. To alhamdulillah a lokacin da wannan iyayen kakanni mu suka isa, akwai mazaunan da suka fara zama, ala ce ma wajen Hausa Kome. Abinda ake rufe da Hausa Kome a yaren Gen, unguwan Hausawa. Daga nan suka tashi, ruwa na towa irin bakin teku ne, suka matso cikin gari, suka dawo kusa da unguwan wannan Gen. To abunka da zamantakewa a cikin wannan wannan kakannin namu, akwai wani ala ce mai babba zaki. To da aka zo wajen wannan kofan gidan da suke zama a unguwan da suka zauna, akwai wani irin masarauta ana, waɗancan Mina su ba sa jituwa, ba sa son harkar Hausawa, su waɗannan kuma suna murna da Hausawa. Ana nan kullum rigima, rana ɗaya shi wannan da ake ce ma babba zaki ya tashi ya shiga wajen wannan sarkin da ya tarbe su, ya ce me ke faruwa tattare da ku da waɗannan? Ya ce ai kaji kaza kaza. Ya ce ni ka bani dama zan yi maganinsa. A nan sarki babba zaki ya tashi ya je can wannan fada, da gaske a nan take wannan masarautar waɗancan ƙabilun zaki ya nuna musu zaki ne shi. Daga ranar nan aka yi ƙoƙari, shine aka kafa wannan masarautar Anawo. A lokacin muna da sarki da aka nada sunan shi Alu mai karaye, shi ne sarkin Hausawan zangon Anawo na farko. To tayirin dai na da yawa. To alhamdulillah mun ji takaitaccen samuwar Hausawa a wannan yanki, inda mataimakin shugaban cibiyar harshen Hausa ya yi bayani irin yadda suka samu kansu
da kuma irin adadin shekarun da suka ɗiba kusan kimanin ƙarni 2.5 a nazarin ɗaya daga cikinmu kenan cewa hausawa suna cikin ƙasar togo. Kuma alhamdulillah ga su a zaune karo na farko kenan da suka zo ƙasar hausa. Kamar kanan a suna ne suke jin Kano. Wani abin mamaki, in ka je Togo ka je ƙasar hausa ko zango-zango, kamar yanzu yadda muka ji masarautar Anaho, akwai Tolome, akwai Dakombo, akwai gurare da yawa waɗanda akwai sarakuna a ƙasar. In ka ce musu ga ka daga Najeriya kake ko ƙasar hausa ka fito, amma bari ka gabatar da kanka ga ofishin jakadanci ko wata hukuma da take zaman Najeriya a wannan ƙasa, za su ji tsoro su ja kansu karka sa su abin da ba sa ciki. Hausawa suna da matuƙar ƙarfi a wannan ƙasa ta Togo, yayin da in mun koma ga tarihin abin da ake cewa a bakin mai ita, sun kai wani mataki da har izuwa alƙalin alƙalai ko janar-janar na soja, Hausawa sun kama wannan matakin a ƙasar Togo. Kenan lallai sun zama ba su da inda suka sani da ya wuce nan. Za mu shiga cikin abu da ya biyu, wato akwai ƙabilu da dama kamar ƙabilar Basari, Kokomba, Hausa, Kwatakwali da Mongo da sauransu waɗanda manyan ƙabilu ne a ƙasar Togo. Yaya za ku bayyana mana cewa Hausawa tasirinsu da al'adunsu, cewa watakila yanzu Malam Anas kai ne karo na farko a Kano, yaya kuka rike al'adu ga kada babbar riga da hula duka mu gashi har da tsari irin na sarauta da muke da shi a ƙasar Hausa? Watakila in mun ɗauka cewa daga nan ɗin aka samu ko kuma nisan zango yasa an zama, yaya al'adu suke da kuma tasirin harshe a wannan ƙasa ta Togo? Ina godiya shugaba Abu Hidaya, shi ce ai ka lissafa mana kasar Togo baki da kenan, kabilun baki da shi dai mu kawo kamu kai ma ka zama bahaushen Togo kenan, da ya fi mu sanin kabilun kasar. To gaskiya shi mu ce kakanni a can baya sun yi kokari sosai da suka zo, ko da yake sun ware kansu ba su son a lalatar masu da al'adu, amma sun yi kokarin neman namu al'adun nan a kama kuma ya zama al'adun da kowa ke amfani da shi. Sun so haka musamman a arewacin Togo. Akwai ababe da dama da Hausawa suka koya ma mutane da dama a wurin. Yanzu haka akwai wani tarihi da ake bamu game da wata jaruma da ake kira Gilaso. Gilaso a lokacin mulkin mallakan Jamusawa da suka zo a arewa sun yi noman gyada. She suka nemi kan da za a yi, su sun san ana iya samo mai daga gyada, amma Cakwasawa masu zama a garin Mangu ba su san wannan ba. Suka je Jamusawa suka je suka gan sarkin gari, wai suna son gujiyan da aka debo a samo masu mai daga wannan gyada. To sarki ya ce shi dai bai ga wannan, bai san kan da za a yi wannan ba, kuma garin shi bai san wanda zai yi wannan ba, shi da ya hankuri. Jamusawa suka ce a'a sun san ana iya yi kuma za a iya yi. To da yake tun can baya ana shawara da 'yan zango, shi sarki ya nemi shawaran sarkin zango. Da sarkin zango kuma ya zo gida, matan shi ne Gilaso, shi ce da ita ga abin da sarki ke nema fa, amma na san can a Hausa ana yi, amma yau ban san kowa zai mun shi. A'a wannan abu ne mai sauki, a kawo jadan. Aka tara jama'a, ta bari aka nika a lokaci da hannu, aka dafa ruwan zafi, ta samar da mai cikin wannan yanayi, ta ba Jamusawa. Shi suka ce to yanzu tunkusan nan da ya saura a ba aladu. Ta ce a'a ba haka ake yi ba. Ta doko ta soya, ta doki ta saka baki. Sarki kuma ce akwai dadi. Ta ce a ka dandana, aka ba sarki ya ci. Jamusawa suka ce to haka aka samu mai da kuli-kuli a arewacin kasan Hausawa suka kawo wannan. To wannan ya nuna
Masha Allah. Wannan ya nuna Hausawa al'adunmu ya sha hankali da dama a wurin. Bayan haka kuma za ku lura a mun manyan kaya a can ba mu yawan sa su. In ka gan mu da manyan kaya biki za mu ko juma'a. Mun saka kananan kaya kawai saboda wannan abun da muka gada na kasan kenan. Mun bar maku ku Najeriya wannan manyan kayan. To a gani wannan kuma shi a al'adunmu za a gani ababe da dama da ake yi a nan kamar su tashe muna da shi can a sallah in ya kai akwai wasanni da mu Hausawa muke yi muna fitowa akwai wanda mu muke ce can gwala-gwala yara na matasa na samun kwali su yi abu kaman doki a rufa manyan kaya kan da sarakuna ke hawan doki she mu fito ana bugawa ana kidi ana yawo abin doki an mata wani kofi baki haka she kowa na dan saka kudi in ka ki sakawa a bika da gudu muna yin wannan duka a can shi yasa ba mu yarda al'adun da kakanninmu su koyar da mu ba to ko da yake zamani ne yanzu matasa da dama shi dai tv da saura amma har yau in an je lokacin sallah muna kan fitowa muna yin irin wannan al'adu kuma alhamdulillahi yanzu duniya ya zama abu daya muna gani kan da ake yi ko ina kuma shi yasa muna neman mu maido su kuma dole ya fi kan da ma da ake yi insha Allah abinda za iya faɗi game da al'adunmu a can kenan da zamantakewa insha Allah. So alhamdulillah Malam Abubakar Shehu kaji abinda shi Malam Anas Garba ya faɗa cikin al'adu da tasiri musamman yadda ya yi bayani irin tasirin su kansu Hausawa wurin riƙe al'ada ta hanyar shiga wataƙila nau'in abinci wasanni yaya kake ganin wannan tasirin ya ƙara siya ma Hausawa kima a wannan ƙasa tun daga samuwarsu zuwa yanzu da ake zaune a ƙasar Togo. Assalamu alaikum. Gaskiya al'adunmu suna da tasiri da ya shiga tsakaninmu da waɗannan ƙabilun da ke cikin garinsu ta hanyar da tsabtace al'adun yake. Gaskiya akwai wasu al'adunsu da suke yi da yake in dai Allah ya sa kana da ƙyanƙyami jin ƙazantar wani abu in Allah ya da ka bambanta al'adarsu da namu al'adun namu za ka ga gwara ka aje wancan ka dawo nan gefe misali in lokacin sallansu ya zo za su ɗan yi ibadunsu na bukin sallansu za ka ga yadda suke kan yi a yanka dabba ko a yi wanka da jinin shi a zuba garin masara ko wani abu na ba shi da kyan gani da kuma yadda suke dai ibadun nasu ba shi da daɗi mu in namu sallan ya zo muka fito da namu al'adun za ka gan mu a cikin tsafta da kuma yadda muke tafiyar da lamarinmu ko a cikin su zallansu misali in suka fito akwai yanayinsu wasu suna bautan duwatsu wasu suna bautan gumaka wasu kuma dai kiristanci ne da sauransu haka to sai zan al'adun nasu ya bambanta da kuma yanayin ranakun da suke yin shi sun bambanta a shekara za ka iya cimma irin bukukuwan nan kamar so 5 ko so 3 so yanayin yadda suke kan yin akwai wasu da suke fitowa yanayin al'adar nasu shi ma dai cikin ibada suke za ka gansu sun fito suna yawo a kan titi da farin kyalle kawai an kulla shi ne daga ƙugu zuwa ƙasa babu riga babu ɗan kwali babu komai a jikinsu haka suke kan yawon ibadun nasu da sauransu so a wannan lokacin sukan ɗiban manja shi su zuba a jikinsu gaba ɗaya musamman matan suna kyalli suna tafiya da garin masara a jikinsu kaga shi ba zai nuna kallon manjan da sauransu waɗanda suka yi wanka da jinin wani dabba kuma shi ma zai nuna wannan kalan abin da aka watsa kafin a zuba garin masara a jiki so za ka ga abin da ba shi da tsafta da sauransu da sunan ibada da kuma al'ada so mu in mun fito namu kaga bai wuce hawa doki zagayen cikin gari da sauransu da irin da abin da zai na nishadi da sauransu haka da muke tsakaninmu kowannan kaɗai zai iya bambanta
al'ada tasu da tamu da kuma yanayin karɓuwan wannan al'ada. A cikin nasu mun san akwai wanda zai yi kyankyamin wannan abin da suke yi na ibada ko kuma al'ada, za su iya barin tasu su dawo daga sha'awar irin tamu al'adar da muke yi. So ina ganin irin waɗannan abubuwan su suka ba da tasirin da ya sa al'adunmu suka shiga cikinsu da yawa har ya kai garin jayin da muka samu a wajensu. Wannan shi ne. Galadiman Anaho, Alhaji Murtala Ajuma, ka ji bayanin da shi Malam Bakar Shehu ya yi na irin tasirin al'adu da bambanci. Abin da sa muka kawo ƙabilun ƙasa, Hausawa suna cikin ƙabilun ƙasa wanda gwamnati ta aminta, kuma kamar yadda kowa yake daga hannu cewa yana da 'yanci, Hausawa na da 'yanci a ƙasar Togo. In ban manta ba, a watan Agusta an yi wani taro na buɗe gagarumin makaranta a masarautar Anaho, Ikira'a. Akwai sarakuna da dama cikin wato majalisar sarakuna ta ƙasa, wanda na san kamar sarkin Hausawa yana jagorancin duka sarakunan daga kowace ƙabila. Me kake gani ya ba wa Hausawa wannan damar har sarakunan wasu ƙabilun sun yarda cewa a jagorance su, a ba su dukkan wani bayani da ya zama cewa duk abin da masarautar Hausa ta yanke to su ma ƙabilun sun karɓa? Ya za ka bayyana mana yadda aka samu wannan tasiri? To alhamdulillah. To al'umma Hausa, farko abin da zan faɗa muku shine kuma Allah godiya. A yi ma Allah godiya, a yi ma iyaye da kakanni addu'a. Wannan bayanin ko tambayan da ake min ba komi ba ne ya jawo wannan abun. Wallahi gaskiya ce da amana da iya ma'amala. Wallahi a lokacin da sarki ya zama shugaban sarakai gaba da a nawo a wannan jiha, wallahi sarki ba shi da kanshi ya zabi kansa ba. Wallahi gwamnati ce ta zabe shi da wannan sarakai na ƙabilun da nake faɗa muku. Yayi ya ce shi ya gaji ma ya tsufa yana so ya sauka, sun kiya. Abin da ke faruwa a ƙasan Togo, in Allah ya sa kai musulmi ne, misali zan baku, ko wannan riga ka sa doguwa da hula, to duk wanda ya ganka ganin ka yake mai amana ne kai. Ina ga ka sa kuma wani babban riga da hula. Har yau a Togo, gaskiya sarkin Alawo, Ubangijin Allah ya saka da alheri, Allah ya ƙara mai lafiya da yawancin rai, ya yi ƙoƙari ƙwarai da zuwansa akan wannan mulki, shekaransa 26 akan mulki. Da sarakanmu ba ruwansu da rawani, ba sa sa rawani duk taro, amma sarki ya yi ƙoƙari ya kawo sarki dole fa ya dinga sa rawani. Alhamdulillah, shugaban ƙasan Togo for a Swaziland, ko taro zai yi za ka ga ya gayyaci Hausawa, zai gayyaci fada Hausawa su zo a zauna tare da shi. Abin da nake so nuna ma shi ne al'adunmu yana ƙara mana mutunci da ɗaukaka. Mu rike al'adanmu. Mu ba mu da wani al'ada irin da mu ce ɗaya yake da naku, mun san da bambanci, amma wallahi dogon riga da muke sawa yana jawo mana mutunci. In ba zan manta ba, iyayenmu na ba mu labari da waɗannan ƙabilu in suka tafi kasuwanci ko suka je suka yi aiki, ba su a ɗaukan kuɗin su je su aje a wani wuri. A zangon Hausawa suke kawa su samu wani su bashi amana ya aje musu, gobe su zo su karba. Me ya jawo haka? Amana. Yasa shugaba ba ni da wani bayani da ya wuce kuma. To alhamdulillah, mun ji irin yadda Hausawa ko kuma kamar yadda muka san Malam Bahaushe a duk inda yake baya yadda wani harshe ko kuma wasu ɗabi'u da al'adu su danne shi. Mun ga irin yadda suka bayyana tasirinsu. Ga shi dai karo na farko kenan da suka iso ƙasar da ake kallo cewa ƙasar Hausa kenan, su ma sun yarda cewa babu wata ƙasar Hausa da ta wuce ƙasar su ta Togo. To shigar al'adun da tasirin gashi sun gaya mana irin abubuwan da suka samu. Za mu muka shiga abu na gaba, mu ɗauki harshen kansa.
watakila za mu iya cewa waɗanda suke gaban mu a wannan guri in mun ji harshen su ko hausar za mu ji ta daidai kamar yadda muke tsammanin ji, amma hausawa a ƙasar togo suna da harshen yadda ya kamata, amma wani sa'in sai ka yi da gaske za ka gane me suke so su faɗa maka. Akwai ɗaya daga cikin ɗaliban da muke koyarwa a Lome, babban birnin ƙasar, sai yana so ya ce bai ci abinci ba. Na ga kamar yadda yake mai da karatu mai da hankali bai kai ba, sai na ce yaya ne, sai ce ai ba mu ci ba ne. Yana so ya hahaɗa hausan ya faɗi wata magana da yake so a gane mishi, kuma a ran shi da shigarsa bahaushe ne. Idan muka kalli tasirin hausawa da harshen hausa, me yasa Malam Anas harshen ya ƙi karɓuwa aka samu tasiri na kare-karen misali harshe yadda za ka ji babu hausan a bakin hausawa yadda ya kamata a cikin hausawan da suke wannan ƙasa ta Togo. Bin sana ma wannan tambayar saboda kun samar da wata cibiya ta raya harshen hausan da al'adun, wanda abin da na lura ba kamar babu wata cibiya ko makaranta da take koyar da harshe. Har yadda kuke maganan kamar yana nema ya nuna gwarawa ne ba hausawa ba ne. Ya za ka bai fito mana da ƙarar cewa yadda hausa ta zama haka? To gaskiya shi wannan magana naka na shugaba Abu Hidaya gaskiya ne. An ji hausan 'yan Togo an san gaskiya wannan hausa ya fita daban da hausa da ake samu a Najeriya. Wannan tabbas haka yi. Ko ma cikin Togo ka doki wanda suke babban birnin Lome, za ga hausansu ya ɗan bambance da wanda suke arewa. Za a ji 'yan Lome in za su ce $40 shi su ce biyejen biyu. Biyejen nan yaren mina ko gan kenan na masu zama a Lome. Yaren ya shiga cikin hausa. To wakan lokacin da kakanni suka zo ba da yawa, kuma ana bukatar mu'amala da wayanda suke wurin saboda a samu saukin kasuwanci da ayyuka. To shegan yara na shiga can, kaji iyaye na hausa mai kyau, amma mu yara da yake muna shiga shi hausa na lalacewa kadan-kadan. To kuma zamanin boko an fi ɗaukar lokaci mai yawan mu duka boko ne, muna makaranta. To a can nasaranci muke yi. Mun fito hanya mu zo gida yaren gari muke yi, in ma amunanci, jakwasanci, kwatakwalanci ake yi. To kagan shi an kai gida wani bi ma da iyayen ma dama gaisuwa kawai za a je ka ci abinci, ba fira sosai tsakanin mu balle mu rike hausan kan da ya kamata. To shi yasa hausan ya dan samu bance ya lalace, amma ba kan da ya kamata ba. To kuma ko kakannin da suka baro gida an dade ko ba ma taba komawa ba. Zan dan kawo wani tarihi da aka bamu game da wani kakanmu guda ana ce mashi Garba. Da ya taso shi da abokin shi ne suka taso, yana fadin cewa ya taso ne daga Kano, wani kauye Kano da ake ce ma a lokacin Dal, babban kauyen Kano. Da ya taso da abokin shi ba Filatani suka zo suka zamna a arewacin Togo. Suna wurin she wasa ta biyo shi da jaki ta zo ta doke shi su komo Najeriya. Da ta zo shi ta iske shi da mata da yara biyu. Jaki ko guda biyu ta doko, to ba zai ishe su ba. Yagan shi ta koma ta bar shi karshe ya ga uwarsa ce. To kagan ya nuna cewa kakanmu nan shi Garba bai taba dawowa gida ba. Wagan a lokacin da aka samu tsawon lokaci ba zamna cikin al'ummansa ba, to wannan yana kawo harshen ya karye. To na duba inda muka samu wannan kenan, kuma a yau dole kasan da muke mu yi amfani da yarinsu mu samu ci gaba. To amma da abun da zai nake duban za ya bi 'yan Togo ko dai ya aka yi ba mu saki Hausan ba. Kenan kishi ne yasa kuka dawo da makaranta ta musamman da za a koyar da harshen yadda ya kamata. To insha Allah wannan da babban niman da muka samu kenan kwanakin ga,
mun bude cibiyar raya harshe da al'adun Hausa a kasar Togo da taimakon shugaba Abu Hidaya da muke ma godiya sosai da duk wanda suka taimaka a bude wannan makaranta. To mun doki alkawali insha Allahu za mu daidaita Hausan, she kun zo kun ji kunya 'yan Kano. Ana baka shehu, ka ji yadda watakila Malam Anas ya fito da abubuwan sosai, yadda aka samu Hausa take dan kokari ta yi nisa da inda ya kamata a ce tana nan. Ya za ka fito mana da bayani sosai cewa me yasa ake samun canji na yadda Hausa take da yadda muka santa a baya a cikin Hausawan Togo? Assalamu alaikum. Gaskiya ne ana dole ma a samu wannan haka ba karyewan harshen dole ne a same shi. Ko a nan ƙasa Hausa iyaku Hausawa zalla da ke mu'amala da junan ku Hausawa. In za a duba nan cikin Najeriya ma da kanshi yanzu a samu malam Bahaushe ya bar nan ya tafi ƙasar Inyamurai ko ya je ƙasar wasu dai ƙabilu daban a Najeriya, ya zauna wurin ya haifi yaran nan su taso. In Allah ya so ya yarda sai an samu bambancin wannan harshen Hausan na can gefen da ya zauna da waɗanda ke nan arewacin Najeriya, ana samun haka. Misali yanzu in ka shiga wani gari da ake ce Machaki a can cikin Osun State ne ko Oyo ne dai ban sani ba dai, akwai wasu 'yan uwa da suke nan suka shiga wurin, in suna yarbanci ba za ka taɓa sanin cewa Hausawa ne ba, gaba ɗaya sun rikide. In suka komo Hausan kuma sai ka ji kuma da ɗan bambanci. So mu ma a can haka, misali ni da aka haife ni a cikin garin Aneho, na tashi a wani unguwa da yake mu musulmai Hausawa da muke cikin wurin nan kalila ne, ba mu ce mu uku ba, a haka muka tashi a cikinsu. Cikin ikon Allah ba mu bar wannan harshen namu na Hausa ba, amma yaren nasu da ke da yaran muke mu'amala tun muna ƙananu. A gidan ma da muke hayan, ni bangare na mahaifiyata da mahaifina su kaɗai ne Hausawa a cikin gidan, kuma gidan yawa ne. A haka muka taso da yaran. An kai lokacin da idan muna yaren su suna mamaki ya aka yi muke fito da wasu haruffa da wasu kalmomi a cikin yaren nasu, a kuma gashi za mu dawo mu yi namu Hausa. To wannan ya yi tasiri a kanmu, za ka ji Hausan namu ba kamar naku na nan arewacin Najeriya kamar Hausan Kano ba. Yau in ka ji mu muna Hausa da kake tunanin cewa kamar Hausan ya dan abin nan, da gudunmuwanku ne ku masu rubuce-rubuce da masu irin waɗannan fina-finan Hausa da sauransu. Yau idan muka tsaya gaban talabijin muna kallo, akwai wani yaren, wani Hausan, kalmar Hausar da za ka yi zai shige mana duhu. Idan iyayenmu suna kusa sai mu tambaye su me ake nufi da wannan, shi su fasara mana. To abu ga yaro sai ka ga mun ɗauki wannan abun kamar yadda ake karanta da mu makarantar allo, in an baka wani aya ɗaya ka ci gaba da maimaita shi. So in ka fito sai ka ci gaba da maimaita wannan kalmar har ya saura bakinka, sai a zo kana practical kana saka shi cikin Hausan da kake yi, sai ka ga ya zauna maka a baki. To da wa'annan gudunmuwan da sauransu shi za ga wasu yanzu da kake jin Hausa ma a nan Togo ya gyaru. Duk yadda kake ganin lalacewa Hausa mu na Togo yanzu ya gyaru akan da, ya gyaru sosai akan da. Kuma alhamdulillahi da gudunmuwan dai waɗannan masu rubuce-rubucen da kuma waɗannan 'yan fina-finai da muke kallo na Hausa, wasu kalmomi ke shigo mana, muna amfani da shi muna gyara harshen Hausan namu. To kaga yadda abin yake mana kenan. To alhamdulillah, daga bayanin da ya yi za mu iya gane cewa lallai harshen Hausa yana da ƙarfin da baya yadda ko kuma kishi da tasirin da duk inda Bahaushe ya tsinci kansa yana ƙoƙari ya ga ya raya wannan harshen. Duba da cewa ƙasar Togo na da girma kamar yadda muka faɗa, akwai kuma ƙabilu da yawa, akwai kuma tasiri na harshe da yadda kuma harshen da ya fi wani yawa in ba yana ɗayan ya fi ɗaya ƙarfi ba zai cinye. Ya kamata a ce an cinye su kamar yadda ya faɗa, su uku ne kawai a cikin wata ƙabila guda, amma har wa yau kuma harshen bai tafi ba, suna nazari, suna bincike, suna kuma tambaya. Abinda ake cewa matambayi ba shi ɓata, har ma in sun samu sabuwar kalma suka riƙe ta yace ta yi saura bisa kansu, wato dan ta zauna su gane abin.
to amma duk da haka in muka kalla za mu ga wannan karin harshen da suke ko kuma hausar togo ta sha bamban da sauran wurare daban-daban. Misali in mun ji yanzu kamar sakwatanci, katsinanci, zazzaganci, kananci, to su ma muna iya cewa wannan togwanci ne. Kenan ba muna so ne su canza daga karin harshen ba ko kuma harshen da suke magana, amma hausar ta zama ta yi saura bisa kansu. Saboda akwai lokaci, ina ga minti lokacin tambaya ne ba, to za mu ba da dama ga tambayoyi domin a yi wa bakin namu don mu ji irin amsar da za su bada. To shugaban kamfanin gidan dabino Malam Adamu na kwana 90, Alhaji Ado Ahmad gidan dabino, marubuci manazarci mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, ya daga hannu. Duk da cewa na ga mutum biyu sun riga shi daga hannu, amma an ce so ne, amma san kai ya fi watakila sai mu ba shi dama sannan sai mu ɗauki wani domin ya ba mu tambayar da za Assalamu alaikum. Yan uwa na da ke Togo, tambaya ta farko shine, Abu Idaya ka ce idan bako ya zo yana kokarin ya gabatar da kansa ga ofishin jakadanci, su community din sai su ji ko ba sa son hakan, me yasa? Wanda kuma a tsarin matafiya in ka je ƙasa yana da kyau ka kai kanka ofishin jakadanci ko da za ta ɓaci wani abu ya faru, to ban san me yasa ba sa so ba. Sannan Hausawan ƙasar Togo, kuna da tarihin asalin waɗanda suka kafa garin, 'yan wane jiha ne suka fi yawa a Najeriya? Misali a ƙasar Hausa a iya cewa Katsina, Sokoto, Zamfara, waɗanne ne suka fi yawa waɗanda suka kafa garin, ko ko 'yan jiha ɗaya ne suka kafa garin? Sannan kamar yadda wata rana a Abidjan mun je wani taro da Yusuf Adamu, muna bin layi muka yi Hausa, duk ga mutane da kaya irin namu, ba mai jin abin da yake cewa. Na ce wai yanzu da Allah dakta duk wayannan ba sa jin abin da muke cewa, sai dariya ya ce wannan wata chapter ce a littafin mu. Kuma a irin haka za a samu mutane da manyan kaya da shiga irin tamu ta Hausa kuma ba sa jin Hausa a can Togo? Kuma yaya dangantakar ku da sauran kungiyoyin Hausawa na Afirka ta Gabas da sauran shugabannin sarakuna irin na ƙasar Turai da sauransu? Kuna da wata alaka? Na je Kenya na ziyarci sarkin Hausawa na wannan garin, wani daktawa ne dan Zamfara, wajen daga kamar Kano zuwa Zaria garin yake. To ya alaka ku? Kun san juna? Kuna da wata hulɗa ko kuwa dai kowa yana zaman kansa ne? Assalamu alaikum. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To muna godiya, za mu yi ansa wayannan tambayoyi gwargwado insha Allah. Farkon tambaya shi mu ce gaskiya kan da na faɗi a farko, muna dokan kanmu Hausawan Togo ne. To yanzu in mutum ya fito Najeriya ya zo, muka sa shi gaba muka te da shi wurin hukuma jakada muka ce ga magana, to mene matsayin mu a wannan kasa? To shi yasa ne yawanci muke janyewa. Idan ka zo kai dan Najeriya ne, Bahaushe kake, mu ma Hausawa, amma mu 'yan Togo ne, ke na Najeriya ne. Shi yasa jakadan Najeriya ba mu karkashinta, muna kasanmu ne. Abun da muke nufi kenan. Shi yasa ne ba za mu shiga gaba mu kai wani Bahaushe da ya zo a kasan gaban jakada cewa ga wata magana, ba mu da wannan yi. To tambaya na biyu da aka yi game da na? Kaman kafa garin Hausawan koya na Togo? To, assalamu alaikum wa rahmatullah. To, alhamdulillah, tambaya ta biyu akan da mai girma Alhaji
da mu mai dabino muna godiya gaskiya ni farin ciki ma nake da ganinsa tun jiya da na gansa ma kawai ina jin daɗi wallahi fi sabida ba zan mu karya ba na yi murna sosai sabida ban san haka za a yi taron ba ayin da na ɗauko yana da iyali na duk gaba da mun zo wallahi na yi murnan ganinsa ina godiya to tambayin da kai shine akan na su waye suka fara suka fara kinkiran wannan garin ba Kano ne ba Sokoto ne ba Katsina ne to alhamdulillah mu dai gaskiya mu jawon mu a nawo alu mai karaye shi ne ya kokarin kikiro wannan jiha shi ya abin nan na farko a anaho kenan a sabon zango ko tsohon zango gaskiya wanda ya fara kikiro wannan zangon na tsohon zango shi ma ina ji asalinsu mutanen Kano ne waɗansu daga cikinsu ala ce musu goje mutanen Kano ne asalinsu a da amma an ce yanzu garin gojin baya cikin jihar Kano kamar ta fita ta koma ko jigawa suke cewa amma asalinsu mutanen Kano ne to a arewaci kuma gaskiya ina gani wannan za mu tambaya amma dai gaskiya akwai sakwatawa dai amma gaskiya mutanen Kano sun fi yawa maganan gaskiya To, masha Allah, game da tambaya na uku, alakanmu da kungiyoyi Hausawa na Afirka da duniya baki daya. Farko shi mu ce a Togo muna da kungiyoyi biyu, tarayyar Togo da zaman lafiya. Ita tarayyar Togo ta samu alaka da kungiyoyi da dama, kuma tana cikin ita daya cikin kungiyoyin hadaka na gizauniyar zumunci to shi yasa a karkashin wannan tahiya ma muka samu aka zo aka karantar da mu harshen Hausa a kasan kuma muka bude cibiyar rayar da wannan Hausa da al'adunta a kasan to wannan ya sa muna da mu'amala da duk kungiyoyin da za su taimaka muna shi yasa za mu ce a kasan Togo ba mu rufe kanmu muka dai a kasan Togo ba mun bude kofa kuma da duk kungiyar da za ta kawo muna gudunmawa muna tare da ita kuma za mu yi biyayya insha Allah. Tambaya no. Salamu alaikum. Sunana Muhammad Bala Garba daga birnin Maiduguri. Tambaya na ga baki shine kowane harshe na duniya da irin kalubalen da yake fuskanta. A matsayinku na Hausawa mazauna Togo, wani irin kalubale kuke fuskanta a kasar da ba kasar Hausa ba? Tambaya ta biyu ita ce, a nan gida Najeriya muna da Hausar Kano, muna da na Sokotawa, muna da na Katsinawa da na Zazzagawa. Shin a can Togo wace Hausa kuka fi amfani da ita? Na gode. Na Hausawa. To alhamdulillah muna godiya. To gaskiya dai mu ba za mu iya ce baka muna amfani da wata Hausa ta Kano ko ta Sokoto ko Katsina ba. Mu gaskiya Hausan mu kawai muke yi, ita muka saba da ita muke yi. Misali game da kalubale da kake faɗa wani irin kalubale muke fuskanta mu na yaren Hausa
game da inda muka shiga da ba yaren hausa ake yi ba. Gaskiya kalubale guda ɗaya ne, idan muka ɗauko yaren nasu za mu yi don su fahimci me muke nufi, to na she mu zama abin dariya. To dai daga ƙarshe muka nuna musu muna jin yaren su, muna jin yaren namu muma, ba mu yadda namu hausan ba kuma mun ji nasu yaren. To kalubale mu ɗaya kawai su yi dariyar mu, kuma Allah ya sa ba mu jin kunyan dariyar da suke mana, muna iya kuma mu tafiyar da su cikin yadda zai sa ba mu ɗauke shi a kalubale ba. To alhamdulillah, game da ina ga tambaya kawai ɗaya za mu ɗauka daga tsohon shugaban ana, ya yi magana kan irin kalubalen da suka fuskanta sun yi tasiri kwarai da gaske ta hanyar da har sun kafa garuruwa da harshen nasu da 'yan wata kabila suke zaune. Ba mu da isasshen lokaci, watakila na so mu ɗauko wannan tun daga kan aran al'adu ma, wanda za ku ga har da wasa da kura da wasa da biri da hausawa suka ara ma wasu, wasan tashe da hausawa suka ara ma wasu, gurare irin su ba gida birnin kuka hausawan sun kafa kuma sun bari sun koma zango. Mun so mu taɓa wannan abubuwan, amma watakila a gaba kaɗan ko kuma cikin nazari na gaba za a iya kawo wannan ga masu bibiyar su hausawa za su ga abin da yake da akwai. Sada akwai tambaya a bar su kawai gaba ɗaya, to mu rufe. Suna nan ba inda za su je, lokaci akwai abubuwa da za dole a ci gaba da ɗauka, so in sun sako duk wanda ke son wani tambaya da su za a iya zuwa a tambaye su, a yi haƙuri. Za ka ba ma Zaradin tambaya ko za mu rufe ne? Ga ambasada ma yana son tambaya. A gurguje, Faruk Lawan Dawo. tambaya kwaya ɗaya a gurguje. Ai tambaya guda ɗaya ce wadda tana da muhimmanci. Sunana Zaradin Ibrahim Kalla. Wala Zaradin, bismillah. Da farko ina yaba wa banyan bakinmu. Kusan duk wanda ya gansu a shiga da kalamai da suke da an ce hausar su ta gurbata, amma kai ba za ka ce ba ma a Najeriya suke so zaune ba. Tambayar da nake so na yi, muna tattauna ma da shehin malamin Profesa Malumfashi, shin menene sirrin da yake ciki a can zango da aka zauna na cewa sama da shekara 300 ko fiye, amma al'adar hausan da harshen bai ɓace ba. Mun san a cikin jawabi da ake yi an yi magana adabi da fina-finai sun taka musu rawa wajen riƙe harshen nasu. Watakila wannan an sace yana ciki, amma akwai wani sirri watakila tare da shi, saboda in kai la'akari da waɗanda suke hausawa a wasu ƙasashen kamar ƙasashen larabawa da waɗanda suke tafi kamar amerika, za ka ga hausa in suna yi ta ɓace, watakila ko don ba su da yawa ne koko. To wannan ita ce tambayar ta. A gurguje bari mu fito da abin sosai yadda yake magana. Ɗazumin yi magana kan su ba gida birin kuka da sauransu da kuma da sauransu. Me yasa hausawa suka makale wa zango ne? Kun kafa ba gida kun bar wa wata kabilar, an kafa birnin kuka an bar wata kabilar. Me yasa har yanzu hausawa suke cikin zango, duk da cewa an ka shiga zango za ka ga wanzamai, mafarauta, masu nama, mahauta da sauransu. Me yasa kuke nan har yanzu cewa ba ku matsa daga wasu guraren ba? Ina kamar haka Malam Zaradin yake so ya fito, hausar ba ta bata ba kuma. Assalamu alaikum. Ai kamar yadda na yi bayani ɗazu, tashin farko hausan ɓacewa ta yi. Na ce da taimakon waɗannan rubuce-rubucen da ake yi da waɗannan fina-finan da ake, sun ba mu gudunmuwa wajen gyara hausanmu. Na biyu kuma za ka diba ko a jeji ne za ga dabbobi suna tafiya gayya-gayya ne. In ka ga mun haɗa zango muka zauna cikin zango haka ne, iyaye mu su wani dubara da suka kange mu da shi. In mun dawo daga boko, makarantar islamiyya muke zuwa da yamma. Wannan bai ba mu dama da mu bar cikin unguwanninmu mu koma cikin unguwan wa'ancan ƙabilun, sai ya zama wannan yaren nasu ya ci gaba da tasiri a kanmu ba. Yawanci muna cikin 'yan uwayenmu, muna mu'amalar mu a wannan wuri guda. Wannan ya ba da gudunmuwa da wannan ɗan hausan da ya saura tsakaninmu da su da muke yi, ya ɗan abin da kahin mu zo mu samu gyara shi zuwa yanzu haka, da muka ɗan gyara shi zuwa yadda muke hausan yanzu. Duk wannan su ne tasirin da ya sa hausan namu ya tsaya sosai. To alhamdulillah muna godiya, ana ta nuna mana lokaci. Kamar yadda Sada ya yi magana cewa ga masu neman ƙarin bayani game da abin da ya shafi tasirin hausawan Togo da abin da ya shafe su, suna nan a ɗakin taro za a iya yi musu tambaya.
muna godiya kwarai da gaske ga Hausa International Book and Art Festival Hibaf da kuma Open Art Theater da suka ba da dama ga Hausawa suka baje kolin al'adunsu a wannan guri musamman na ƙasar Togo da irin tasirin da suke da kalbalin da suke ma fuskanta har ma da kira ga manazarta da masu dama da suka yi musu ɗauki don harshen nasu ya ci gaba da wanzuwa da kuma al'ummarsu. A madadin bakinmu da suka zo da ƙasar Togo muna godiya kwarai da gaske muna kuma fatan za a yi wannan taro a gama lafiya. Assalamu alaikum. Na Allah ta ba musu. Suna cikin ɗaukan hoton zan kira zango na gaba. Za mu tattauna littafin da aka kaddamar jiya wato furen ƙarya. Sun ce suna son Malam Ado ya hau yau ba. Kafin kira marubutan da muke tunanin za su zama magadan Abubakar Imam ko Balaraba Ramat su hau nan sama, zan kira jagora ko kuma zan ba da bayanin jagoran wanda zai jagoranci wannan zango. Suleiman Usman Yusuf ɗan siyasa ne kuma mai ba da shawara kan gudanarwa a gwamnatace a harkar tsaro. Shi ne shugaban kamfanin Bold Age Group. Suleiman ƙwararre ne a harkar tattalin arziki da kula da ƙungiyoyi da kuma kafa gidauniyoyi domin tallafawa al'umma. Suleiman ya yi aiki a ɓangaren rigakafin rikicin tattalin arziki na Najeriya a ƙarƙashin ofishin mai bawa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro. Ya yi aiki a matsayin ƙwararre a fannin sadarwa na ƙasa ga Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya kasance babban coordinator na gidauniyar Yasmin, inda ya ba da gudunmuwa wajen kafata da ɗaukar ma'aikata da kuma jagorantar gidauniyar na tsawon shekara 3. Shi ne ya ɗauki nauyin kafa gidauniyar Mamman Marshall da kuma Hanan Buhari da dai sauransu. Suleiman ya kasance memba na jam'iyyar matasa ta Najeriya, inda ya zama shugabanta na ƙasa daga 2018 zuwa 2020. Memba ne na kwamitin amintattu kuma shugaban kwamitin ladabtarwa na farko. Ya kuma kasance majagaba na ƙasa mai ba da shawara kan haƙoƙin matasa a ƙarƙashin kwamitin masu ba da shawara ta jam'iyyu wato IPAC. Suleiman a hali yanzu shine shugaban kwamitin amintattu na Open Arts wanda suke gudanar da bikin Hibaf. Da Allah ku taɓa ma Suleiman. Malam Suleiman bismillah. Marubutan namu suna da yawa, so a gurguje zan kira su, duk wanda yake a nan sai ya hallaro domin mu fara tattaunawa. Akwai Maryam Umar Sokoto wadda ta rubuta Rashin Rabo. Ina kiransu da Allah a taɓa musu, ba ƙaramin aiki suka yi ba. Akwai Zaraddin Nasir wanda ya rubuta Damar Ƙarshe. Aliyu Rabiu Aliyu wanda ya rubuta Harsashi Ɗaya. Sai Kabiru Garba Kwaido wanda ya rubuta Ambaliya. Mubarak Idris Jikamshi wanda ya rubuta Dakarun Canji. Shamsu Hamza wanda ya rubuta Hangen Dala. Husaina Sani Musa wanda ta rubuta Nadama. Jibril Adamu Rano wanda ya rubuta Ɓadda Bani. Marnaf Abubakar wanda ya rubuta Kukan Jini. Sai Safiya Jibril Abubakar wadda ta rubuta Farar Ƙafa. Akwai kuma Rufaida Umar wadda ta rubuta Tsuntsun da ya ja ruwa. Sai Ummi Sinin wadda ta rubuta Zanen Ƙaddara. MD Asnanik wanda ya rubuta Shaksiyar Ɗanliti. Musa Garba wanda ya rubuta Tutar Babu.
sai kuma Salim Yunusa wanda ya rubuta bautar ƙasa, Ibrahim Kwaido wanda ya rubuta maraici, ba mai dabuwa wanda ya rubuta ruwan dafa kai, sai kuma Fatima El Ladan wadda ta rubuta 'yar bangar siyasa. Akwai wanda bai da littafin a hannun shi? Ina ga su kenan za a iya cire sauran kujerun da ba za a yi amfani da su ba. Akwai mutum ɗaya da bata hau ba? Ok, to. You can take away. Bari in so kuna da minti 45 kuma muga inda za mu iya kaiwa cikin minti 45. Allah ya taimaka. To, amin amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Muna masu bakin mu barka da zuwa da waɗannan zakakuran mutane. Ina ga wannan shine panel da yafi kowane panel girma da na taba jagoranta. Da na ga mutum 18 sai na ɗauka duka ɗakin taron ne za su zo in tattauna da su. Kafin mu fara zan ɗan yi shimfiɗa. Kuran ƙarya shine sunan takardar da za mu yi magana a kai. Kamar yadda aka gabatar da ni, sunana Suleiman Usman Yusuf, kuma zan jagoranci wannan tattaunawa da za a yi. Da farko dai zan fara da bada ɗan labari don mu gane mahimmancin abin da yasa aka buga wannan takarda ta hanyar gajerun labarai daga mutane daban-daban wanda muke zaune da su. Lokacin da nake tasowa mukan karanta takardu irin su Iliya ɗan mai ƙarfi, kamar babana Ado mai gidan dabino, na karanta duk yawancin takardun shi, da mamana ta karanta ta aje sai in ɗauka in karanta. Al'adu da yawa na Hausawa da abubuwa da yawa dai da muka sani da ya shafi Malam Bahaushe, na san su ne bayan wanda na gani na ido, kuma na san su ne a takardu. Hatta wasu kalamai da nake amfani da su wurin tattaunawa da abokanan zama, na san su ne ta hanyar takardu. To sai zamana mun zo wani irin zamani, ranar ina zaune a ɗaki ɗan yaro na sai na ga an sa Superman a talabijin, sai na ga yana kallo cikin nishadi. Can sai na ga ya yi tsalle ya hau saman kujera, yana ƙoƙarin hau saman cupboard ya duro daga sama, ya yi abin da Superman yake yi. Daga nan hankali na ya dawo. Mun samu horarwa ga irin wannan ƙananan takardun da aka rubuta su Iliya ɗan mai ƙarfi, magana jari da sauransu. Amma yanzu yaran yanzu kasancewan irin wannan takardun suna shuɗewa, sai ya zama na irin su Superman ne da sauransu. Kun san dai in yaran mu suka gwada abin da Superman yake yi, to ƙarshenta dai akwai dai matsala. So shi yasa wannan takarda mai suna furen ƙarya yake da matuƙar muhimmanci. Yana da matuƙar muhimmanci mu samu sabbin marubuta wanda za su gaji su Abubakar Imam, su babanmu Ado Ahmad gidan dabino. Ina karanta takardun shi fiye da shekaru 30 da suka wuce. So idan ba mu da ire-iren su ko wanda za su gaje su, ina za mu tafi da rayuwarmu? Dan al'adun nan da wasu abubuwa da muke yi, ta yaya za mu yi mu tafiyar da shi? Kuma an san cewa duk sanda kai aro ya wuce kashi 50, ya zama menene? Ya zama ba naka ba. So shi yasa wannan tattaunawa yake da muhimmanci. So kasancewa muna da mutane har
guda 18 za mu yi ƙoƙari mu yi shi a gurguje. Da farko kafin in fara tambaya na, akwai wani marubuci da ake ce Chinua Achebe. Na san yawancinmu a nan mun san shi. Ya ce the power of storytelling, ya ce lies in its ability to inform, to inspire, and to captivate. Fassara wannan inda mun hada lungu an jima zan fassara muku. So, kafin yi ma wani tambaya a nan, ina ga zan fara da tambaya ga Sada ko wanda dai zai iya bamu bayani inda aka samu sunan furen ƙarya. Na dai san labarai da muka rubuta guda 18 ɗin nan na gaskiya ne. So, amma na ga sunan takardar nan furen ƙarya. So zan so a ɗan yi bayani kafin ma mu shiga cikin takardar don mu yi magana. Me yasa na san akwai hikima da yasa aka sa wannan sunan. So Sada ko to ina ga zan mika abun magana ga babanmu Professor Ibrahim Malumfashi don ya ba mu shimfiɗa mai kyau da za mu ɗora a kai. Assalamu alaikum. A takaice Hausawa sukan ce ƙarya fure take yi ba ta yin yaya. Wannan shine ainihin karin maganar. Abinda muka yi shine kawai abinda aka saba ne a harkar adabi. Maimakon mu zo mu ce ƙarya fure take ba ta yaya a matsayin taken labarin ko ko taken littafin, sai muka gutsure muka ce kawai yanzu abin da za mu magana ko shine furen na ƙarya ba 'ya'yan ƙaryar ba. Dan in ƙaryar 'ya'yan suka bayyana to abin ya lalace. So furen ne kawai ake kallo, labaran baki ɗayansu ƙirƙirarru ne, tunanin marubutan ne, dukkansu kuma fure ne wanda yake na ƙarya, wanda mu kuma tunaninmu da ka ce furen ƙarya to abin da aka saba gani ne wanda yake ana jin shi a cikin kunne, sannan kuma yana tafiya cikin al'umma, ba gaskiya ba ne. Shi ne kawai bayani. To mun gode kwarai. To mun gode da wannan shimfiɗa da za mu ɗora a kai ta inda aka samu suna wannan takarda. Barin fara da Maryam Umar Sokoto. Bata zo ba? To barin fara da Malam Salim. Malam Salim, ka rubuta labarinka a cikin wannan takardan, ana kiran shi da bautar ƙasa. Wannan labarin kirkira ne koko a'a kai ne ka so ka yi bayanin lokacin da ka yi bautan ƙasa ko wani abu haka? Za mu so mu ji ɗan takaitaccen bayani akan me yasa ka kirkiri wannan labari na bautan ƙasa. Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanmu da warhaka, kuma ina marhaba ga duka bakinmu da suka zo nan. To shi dai labari na bautar ƙasa kirkira ne gaba ɗaya, amma kuma ba za a ce gaba ɗayan shi kawai abu ne wanda yake almara ba ne, abu ne wanda yake faruwa. Saboda na yi magana ne akan yadda ake kallon Hausawa idan sun je bautar ƙasa, especially idan sun je kaman kudu haka, ba wai a arewa ba, yadda ake ma'amala da su, yadda ake kallon su, yadda ake hulɗa da su ma gaba ɗaya. Su labarin nawa gaba ɗaya gina akan haka ne. Amma dai ba za mu faɗa ma mutane ya labarin yake ba, mun fi so su siya yadda za mu ɗan samu kuɗi, sai ku karanta sai ku ga mai labarin yake ciki. Wani irin gudunmawa kake ganin shi wannan labari naka ya bayar ko zai bayar ga musamman ga adabin Hausa? To gaskiya na kawo salon yadda ake rubuta labarai da turanci ne, na sauya tunanin na kawo shi da Hausa. Ba wai yadda kawai za a yi labari daga farko a zuba sha zuwa ƙarshe ba, a na bar wuraren da kai da kanka mai karatu ne za ka cike tunaninka, ya kake tunanin ƙarshen zai kasance, ko kuma ya kake tunanin me ya kamata a rubuta gaba. Wannan akwai inda na bar a rubutun da na bar ma shi mai karatu da zai cike wa'annan abin da kan shi. Sannan kuma gudunmawa wanda nake tunanin shi wannan labarin nawa zai bada shi ne mutane su gane cewa ba wai kullum labari ake rubutawa akan abubuwan da ya shafi kawai abin da aka saba rubutu akai soyayya, aure ko wani abu ba. Akwai abubuwan da suka shafi Hausawa wanda
sun tsallake ma ƙasar hausa kuma hausawa suna samun wannan ƙalubalen. So ina tunanin cewa idan mutane suka karanta wannan labarin shi ma zai ƙara buɗaɗa musu tunani akan cewa ok za fa iya rubutu akan koma menene ba wai kawai abubuwan da aka saba karantawa ba insha Allah. Zan koma ga Rufaida Umar ko tana tare da mu? Yawa malama Rufaida ki rubuta labari mai suna tsuntsun da ya ja ruwa. Me ya baki tunanin rubuta wannan labari? Assalamu alaikum, sunana Rufaida Umar. To abin da ya sa na rubuta labari na mai suna duk tsuntsun da ya ja ruwa, tunani ne akan yanayin auren dole da ake yi wa 'yan mata da ƙananan shekaru. Suna da buri, misali yarinyar da aka yi wa auren dole a jarumar labari na Jamila ta kasance mace mai hazaƙa da basira na karatu. Sai aka rashin sa'a mahaifinta ya daƙile mata wannan buri nata ta hanyar aurar da ita ga amininsa don kawai cika burin kansa. To dalilin da ya sa na rubuta wannan labari don in nisar da iyayenmu da ma manyanmu akan auren dole. Wani tasiri kike ganin shi wannan labari zai yi ga musamman mutanen da ba Hausawa ba ne amma suna sha'awar yadda Hausawa suke gudanar da lamarinsu? Wani tasiri kike ganin shi wannan labari da kika yi zai ma mutane ire-iren wannan? Zan so in san tasirin shi wannan labari. Wannan takarda zai iya shiga ko ina a duniya. Akwai mutanen da ba Hausawa ba ne amma suna sha'awan ire-iren waɗannan abubuwan namu. Shi labarin naki ya ƙunshi abubuwa da ya shafi ɗabi'un malam Bahaushe ne wanda zai saidu ga mutane na waje wanda ba Hausawa ba. To, a gani na idan har labarin nan ya je hannun waɗanda ba Hausawa ba, za su yi la'akari da cewa ba duka aka haɗu aka zama ɗaya ba. Kuma alhamdulillah yanzu kai da dama ya waye, an gane fa'ida da kuma amfanin karatu ga 'ya mace. Kuma za a ƙara sanin cewa in ka bar yarinya ka mace ta girma ta samu 'yanci, ta yi karatu, ta yi zurfi a ilimi, za ta amfanar da al'umma, don ilimin mace ba iya ita kadai ya shafa ba a dukkan al'umma ne. To mun gode kwarai. A damar ƙarshe Malam Zaharaddin Nasir, muna tare da shi? Malam Zaharaddin Nasir, a cikin labarinka na mai suna damar ƙarshe, ka yi wani magana da ka ce karka bari burinka ya zama matacce alhalin kana da damar raya shi. Mutane za su so su san me yasa kai wannan bayanin kuma menene hikiman faɗin haka. Assalamu alaikum, sunana Zaharaddin Nasir. Abin da yasa ne wannan bayanin shine akwai mutanen da su sun ta'allaka akan wata dama guda ɗaya ko wani buri. Idan har suka rasa wannan burin to ba su da sauran wata dama. Abin da nake so in nuna shine ba hanya ɗaya ce kawai ta cika buri ba, saboda haka kada dan wannan hanyar ta toshe ka ɗauka cewa babu wata. To wannan shine dalilin da yasa ne wannan bayanin a cikin labarin. To kafin dukan ku yi rubutu akwai ɗan taro da aka yi na ƙara muku ilimi kan yadda za a yi rubutu da abubuwan da ya kamata mutum ya duba. Wani tasiri kake ganin wannan taron ya yi a kan wannan labarin naka mai suna damun ƙarshe? Gaskiya wannan taro ya yi matuƙar tasiri a kan wannan labarin, saboda a taron mun fahimci cewa kowane irin labari da za a bayar akwai irin yadda ake ba da shi. Idan kai la'akari da labarin za ka ga kamar tauraro ko tauraron labarin gaba ɗaya ba su fi mutum uku ba waɗanda suke motsi. So tasirin waccan bitar shi ne ya jawo haka, wanda ba dan na samu waccan karuwar ba
watakila ya ka samu taurari 10 ko 15 a ciki wanda wannan kuma karyewar ka'idar rubuta gajeren labarai. Mun gode kwarai. Zan dawo kan is it Manaf Abubakar? Marnaf Abubakar, kukan jini. Ba ta nan? So, bari mu duba mu je kan akwai Bamai Dabuwa. Na faɗa daidai? Ban faɗa ba, to gyara mana. A yadda ka faɗa lafiya lau. Ok, to ka yi rubutu akan mai taken ruwan dafa kai. Menene ya hasasa wannan rubutu ruwan dafa kai? Kuma me yasa kai ga jiki da sauransu amma ka ce kai? Assalamu alaikum. Da farko dai duk daga cikin ɗaliban malam ni ne dakikin ciki. Da haka a yi uzuri labarin ba lallai kai na sauran ba. Abinda babban dalilin da ya ja hankali na zuwa rubuta wannan labari ne, inspiration ne na samu daga wani abokina. Kusan labarin zahiri ya faru. Tarishin rayuwarsa ne da yanayin yadda yake fama a ƙauye da yadda yake ta burin ya dawo birni. Wannan rayuwar tasa ga baki ɗaya na kalla sai na ga akwai darasi a ciki. Abin da na fahimta shine sometimes some blessings are caused in disguise. Ba mu sani ba ne. Za mu ga abu muna ganin kamar dama ce muka samu amma kuma bala'i ne daga ƙarshe. To ya samu dama yana ganin kamar ya tsallake sai kuma ya zame masa bala'i. Wannan shine babban dalili, darasi ne nake so na aunar cewa ba duka abin da muke tunanin alheri bane alkhairin, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa za mu iya san abu alhalin kuma sharri ne a gare mu, za mu yi kuma ya kasance alkhairi. Wannan shine babban dalilin ko abin da ya ja hankali na zuwa rubuta wannan labari. Mun gode kwarai. Akwai Jibrin Adamu Jibrin Rano. Sunan taken labarinka zan so ka faɗa da kanka. Baddabami. Baddabami. To me yasa ka ba da irin wannan taken? So jama'a assalamu alaikum, kamar yadda aka gabatar sunana Jibrin Adamu Jibrin Rano. Ɗaya daga cikin ɗaliban da babban malaminmu ya ƙara wasawa wuƙaƙensu. Kamar tambayar da kamanta Baddabami, suna na labari muna da nau'i iri biyu ne. Akwai suna jumla, akwai taƙiƙi. Suna taƙiƙi shine wanda ta hanyar karanta wannan sunan ba za ka iya gano me labari ya ƙunsa ka hakaito me ya ƙunsa ba. Kawai an faɗi Baddabami, ta yi kai ta tunanin ya za a yi me Baddabamin nema, watakila wannan ma ya ja ka karanta labarin. Zan so ka buɗe mana littafin, ka ɗan karanta mana wani ɓangare daga cikin shi wannan labarin. To na buɗo zan fara da farkon labarin yadda na gina shi. Mabuɗi. Abu ne sananne, lemon kwalba mai gas zamansa yake yi daram a cikin kwalbarsa, har ma a buɗe a tsiyaya a sha cikin nutsuwa a lokacin da aka bukata. Amma fa da zarar wani ya girgiza maka kwalbar lemon kafin ka buɗe, yadda bam yake tarwatsewa haka shi ma lemon zai tunzuro ya yi tarwatsewar da zai bata maka ilahirin jikinka. Wani abin haushin ma shine a wasu lokutan wanda ya girgiza kwalbar ya tunzura lemon daban, wanda lemon yake batawa da bai ji ba bai gani ba daban. Da irin wannan salon makiyan ci gaban ƙasa ta suke cin duniyar kasuwancin ta'addancinsu da tsinke, har ma su samu riba tsugugu ta hanyar fige wa 'yan ƙasa kazar wahala. Mun gode kwarai. Za mu iya sake zagayewa kanka inda lokaci. Yanzu zan je kan Mubarak Idris. Jakamshi aka rubuta, amma jikamshi ne ko jakamshi? Jikamshi. To muna tare da shi? To shi ma kafin ma tambaya zan so ka karanta mana wani ɗan ƙaramin layi a cikin takardanka. To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Mubarak Idris Jikamshi, ga ɗan tsakure da zan karanta daga cikin labarin dakarun canji.
ko da mayin watan zakunan da suke farautar rayuwarsa ruwa a jallo suka tarar da shi wannan yanayin ba su kai komai ba sai kawai suka ci gaba da yi mashi ribiti yadda ka san matan da aka ajiye wa damban hatsi a filin sussuka. Cikin kaduwa yake faɗin na tuba don Allah ku yi mana rai wallahi zan bayyana muku duk abin da kuke son ji ko sani game da yadda ake tsara coge a wannan kakar zaben. Wani farin ruwa ne tsulul ya gangaro ta cikin wandonsa ba tare da saninsa ba ya gangaro ta cikin wandonsa ba tare da saninsa ba sanyin da ya ji yana bin kafafuwansa ne ya sanya shi ankarewa da abin da yake faruwa da shi cikin salo da hikima irin ta 'yan siyasa ya yi ƙoƙarin binne abin da ya faru amma ina bakin alƙalami ya riga da ya bushe wuya mai sa a kwana bayan sirka. Mun gode kwarai. So, yaya kake ganin tasirin wannan labarin naka a duniyar mu ta yau? To, galibi dama duk rubutu ana rubuta shi ne bisa mahangar me zai haifar. Idan muka lura abin da ya ja raina kusan na rubuta wannan labarin ya faru ne lokacin zaben babanmu mai girma Muhammadu Buhari tsohon shugaban kasa wanda ya sauka a lokacin. So abubuwa da yawa sun faru na zaɓe da kuma magudin zaɓe da aka rika yi wanda kusan zan ce labarin aukuwa ce da kafafunta ta faru a wannan lokacin. So hakan ya ja hankali na gashin to ta yaya za mu kawo ƙarshen wannan abin. So sai na sanya hikima da basira ta wurin a matsayina na wanda yake koyar rubutu domin ganin shin ta yaya za mu haɗu kwanmu da kwarkwatar mu ga mun kawo ƙarshen wannan tuggu da ake yi a matsayin mu na talakawa ba wai sai lalle su manyan sun goya mana baya ko kuma masu kuɗi ko sauran 'yan siyasa ba. So ina ganin idan har makaranta suka hannunsu ya kai kan wannan littafin suka karanta ina ganin idan har suka samu ƙungiyoyi irin waɗannan suka bi waɗannan matakai da na bayyana a cikin wannan littafin lallai zai iya ƙayatarwa ko kuma za su iya ganin wasu hanyoyi da za su bi domin ganin sun kawo ƙarshen magudi da ake tafkawa a cikin zaɓuɓɓuka da ake gudanarwa a ƙasar nan. Mun gode kwarai. To Hausawa sukan ce hangen dala ba shiga birni ba ne ko? Malam Shamsuddin, wani dalan ka hango a cikin takaitaccen? Dala dai ya ba ta wuce ta Kano. Na yi amfani da wannan takin ne na hangen dala domin ya dace da yanayin tsarin labarin nawa. A takaice dai labarin nawa labari ne na wani matashi da ake kira Buhari. Ka ɗan karanto mana wani ka mana tsakure sai ka yi bayani. Ya ce tafa muke kowa ya yi jangon kamar tsimman da aka tsoma a cikin randa domin ko dukan ya yi yawa har ma mun rasa na karewa. Da fari dai ga matsuwa da takura sakamakon overloading da aka yi mana tare da shirya mu wasu kan wasu kamar dai a shana a cikin fakitinta. Bugu da ƙari ga zafin rana da ake kwaɗawa gami da zafin mota da ke hurowa kamar an kunna wutar gashin balangu. Ga wani bakin hayaki mai zafi a ido kamar barkono da kan dunkule ya shigo motar a duk lokacin da aka fara cin hawa. Sannan ga muguwar yunwa da ke sukuwa a cikinmu yadda kasan mun yi shekara ba mu ci ba. Sannan ga matsin tattalin arziki da ke kara kaina a cikin motar domin ina da yaƙinin babu mai guzurin 1000 duk cikarmu. To, mun gode gwarai. So, za ka ɗan sai ka iya mana sharhi yanzu akan shi menene tunanin da ya haifar da wannan labari. Ok, to a takaice dai labari ne na wani matashi wanda ake kira Buhari, ana mai lakabi da goga a ƙauyensu. So, irin yanayin labarin da yake ji idan aka je Lagos ko aka je kudu, kuɗi ne kawai ga sanan a banza kawai da kaje kawai ko me ka taba kuɗi ne kawai nan da nan za ka yi kuɗi. Sannan kuma yana da wani buri ne ya koyi turanci. Kuma koyon turancin ba don koyi ba saboda ya rika birge 'yan mata a ƙauyensu. So wannan abin shi ya ja hankalin shi ya ji labarin cewa a Lagos za ka koyi turanci kuma za ka samu kuɗi cikin sauƙi. Shi ne ya yi ƙoƙarin buddu wata hanya da yake ganin zai iya bi ya ga cewa ya je Lagos nan sai da ya je ya gane cewa lallai ashe wannan labari ne Lagos da ake bashi duka labari ne na ƙanzon kurege. Duka dai idan aka karanta littafin za a ga yadda ta kaya. To mun gode kwarai. Barin dawo hannuna na dama. Akwai waɗanda na kira sunansu da farko aka ce ba sa nan ko? Kaman Maryam Umar Sokoto
na so in mata tambayoyi sosai akan rubutunta da ake kira rashin rabo. So amma tun da bata nan bari mu nemo wata 'yar uwa kuma mu ji wani bayani. Barin ji koma can karshe. Hajiya, ki dan mana tsakure kaɗan a cikin takardanki kafin ki ansa tambayan da zai biyo baya. Assalamu alaikum, sunana Lantana Jafar. Akwai wasu da ke yada labarai iri-iri a kaina da kuma masu yi min barazanar za su sanar da duniya asalina, wanda hakan ya sa zuciyata samun ƙwarin gwiwar sanar da duniya ni ɗin wace ce, saboda sauƙaƙa wa masu faɗar, domin na san duk wanda zai sanar da labarina shaci faɗi ne. Don haka zuwa da kai ya fi saƙo. Zan sanar da ku tarihina a taƙaice. Ya rage naku ku zaɓe ni a yadda asalina yake ko ku ƙi. Fata na dai bai wuce kowa kawo sauyi a cikin al'ummar wannan gari ba, wanda haka kuma ina da yaƙinin cewa asalina ba shine zai jagorance ku ba. To za mu so mu san, jama'a sun ji tsakuran amma za su san sunan wannan labari naki. Zanen ƙaddara. Zanen ƙaddara. To wannan labari ne da ya faru ko ko a kirkira ce? Kirkira ce. To kina ga wani tasiri zai yi ga ci gaban adabin Hausa? To labarin dai zai iya yin tasiri akan mu 'ya'ya mata a ɓangaren siyasa, saboda a kullum idan mace ta fito takara ana nuna cewa bata dace da wannan ba, ita asali a gidan miji aka santa. Sa'annan kuma siyasa yana da abubuwa da dama wanda yake kunshi a cikin shi. Misali, za a iya ta bincika tarihin mutum asalin shi, wanda da wannan za a iya yakar mutum da shi, saboda ita asalin tauraruwar labari ta kasance an samar da ita ba ta hanyar aure ba, so sun yi amfani da wannan damar yi mata barazanan don ta janye wannan takarar. Ita kuma ta nuna rashin tsoronta, don wannan ba shi bane zai jagorance ta, ba shi bane zai yi jagoranci, rashin asalinta ba shi bane zai yi jagoranci. Ta wannan bayani naki shi ya kawo mu ga labari mai suna harsashi ɗaya. Harsashi ɗaya, na san mutane da yawa daga sunan labarin za su fara tunanin abin da ke cikin labarin, amma kuma waka ga bakin mai ita ta fi daɗi. Malam Rabe, harsashi ɗaya. Assalamu alaikum. Sunana Aliyu Rabe, kuma ɗan jarida ne. Harsashi ɗaya labari ne da na gina shi akan wani yaƙi da ke faruwa na mamayar ƙasar Rasha a Ukraine. So lokacin da aka ba mu wannan horo a shekara 2021, horo ne wanda ya shafi taro ne na ƙasa da ƙasa, international, a cikin abin ma da aka faɗi. Sannan na biyu, idan ka kalli masu ruwa da tsaki a cikin lamarin, akwai hukumomi na ƙasashen duniya. Saboda haka lokacin da malam ya ɗauka yana ta ba mu horo da makamantansu, to bai kamata ba mu takaita tunaninmu a cikin al'ummarmu, ya kamata mu ma mu fara da mu tsallaka wata duniyar. Saboda haka sai na gina shi wannan labari akan ɗan jarida da ya je ƙoƙarin ya ga yadda ake haɗa rahoto da yaƙi a ƙasar Ukraine da Rasha. To amma an ciro sunan labarin na harsashi ɗaya daga kamfanin dillancin labaru na ƙasa da ƙasa da ake ci a QPS, wanda su takensa shine duk kowane harsashi ɗaya da ya fita a wurin yaƙi to akwai labari a ƙarƙashin shi, wanda shine abin da ya sa aka tsakuro labarin daga cikin shi. To mun gode. Na ga kaman 'yan Kano suna so su fi 'yan Zaria surutu. Da muka yi abin nan a Kaduna, shiru za ka ji da natsuwa da sauransu. Mun ɗauka Kano za mu samu mafiyin haka. To amma dai ban sani ba, sai zuwa ƙarshen wannan biki namu za mu gane. To Malam Rabi, a gurguje ka bari ma tambaya, akwai wani marubuci ko takarda da ya tasiri akan wannan labari da kai rubuta? To gaskiya abu biyu ne dai a cikin wannan labarin. Na farko dai musamman
akwai irin marubuta na da wanda suka yi rubutu wanda tauraro su ta ɗauko ta haska. Akwai wani ina jin Ibrahim Ahmad Daura wanda da ya ɗan fara irin rubuce-rubuce na yaƙi daga baya sai tauraruwar shi ta dishe. Amma akwai kamar irin su Nazir Adam Salihi za ka samu labaran da suke rubutawa irin na rikice-rikice ne. To amma ka koma tushe can tun kan su Abubakar Imam da su abin da ya shafi Bello Kagar da makamantansu yawanci labaransu na tafiye-tafiye ne na wata uwa duniya. Galibi ba su takaita tunaninsu ba a cikin al'ummar da suke ciki, sukan faɗaɗa don ya zama cewa mutane suna da nazari da kuma wasu abubuwan da suke faruwa a wata duniya. Mun gode kwarai Malam Rabi. Ka gabatar mana da takardanka ta hanyar tsakure daga cikin labarinka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Kabiru Garba Kwaido, Kebbi State daga Argungu. Labari na yana da suna ambaliya. Ka gabatar da shi ta hanyar karanto wani bangare ne. Duk da kasancewar karar sautin ruwan saman da ke ta sauka kamar da bakin kwarya, bai hana ni jin sautukan harguwar mutane ba, wanda a sanadin hakan ne ma na farka daga bacci. Na yi bakam da kunnuwa na ina sauraron ko menene musabbabin da ya sa suke yin wannan irin harguwar, sannan kuma ɗayan ɓangare na ci gaba da aune-aunen ko menene ke shirin faruwa. Na walƙata da ƙarfi a gefen dama na ga matata da kuma 'yar leleta mai kimanin shekaru 3 suna ta sharar barcinsu. A nan ne na ji wani ɗan sanyi a cikin raina. Na sa hannuna ƙarƙashin filon da nake kwance na ɗauko agogona. Na ga ƙarfe 4:09 na asuba. Na kuma sake tuna lokacin da aka soma wannan ruwan da misalin ƙarfe 1:08. Wato kimanin awanni 4 kenan ana ta sheƙa wannan ruwan. Tun daga nan hantata ta yi wani irin bala'in kaɗawa. Gashin jikina ya tashi. Saboda duk lokacin da aka yi ruwan sama da ƙarfi har ya zarce awa ɗaya ana yi, to babu ko shakka sai mun samu iftila'in ambaliya a cikin wannan ƙauyen namu na rumfa na tungar rafi. Sannan kuma a duk lokacin cikowar ruwa sai mun kwashe 'yan komatsanmu mun sauya matsuguni. Kasancewar wani kogi da ya ratso cikin ƙwaryar wannan ƙauyen namu, ni dai ina nan kwance, amma hankali na baya tare da ni. Ina ta tunanin wani irin halin ni yasu ne ke shirin auka mana. Muryoyin mutane ne daban-daban, haɗi da kuma koke-koken dabbobi ke ta ƙara tashi sama. Kwatsam sai kunnuwa na suka jiye mai ana ta faɗin ambaliya, ambaliya, ambaliya. Wasu kuma na ta kururuwan neman ɗaukin gaggawa, suna faɗin jama'a a gaje mu don Allah, jama'a a kawo mana ɗauki. So mun gode. Wani tunani ne ya fito daga ya sa har ka yi wannan rubutu? To ni dai mutumin Kebbi ne, kuma a Argungu, ina a bakin ruwa. Ita ce babban matsalar da take shafuwa al'ummarmu. Ni ina gab da wannan kogin da ake kira matan fada, inda ake kabanci kamun kifi. So idan duk lokacin cikowa, idan lokacin ruwan sama ya zo damina, muna yawan samun matsaloli na ita wannan ambaliyar ruwa. Ina ganin irin abubuwan da take ma al'ummarmu na hasarorin da ake tafkawa da yawa. Ta ɓangaren misali ana iya samun salwantar rayukan mutane, dabbobi, amfanin gona, gine-gine da dai sauran ababe. To shine ya bani tunanin tsayawa in fito da wannan labarin da na sayawa suna ambaliya, wanda insha Allahu idan al'ummanmu suka saurare shi, idan suka karance shi, za su amfana da ababe da dama. Kuma ɗaya daga cikin abin da nake so in ɗan ƙara a nan shine, ko kafin in zo Kano na je na samu mai martaba sarkin Kabin Argungu, na yi mai bayani dangance da wannan labari nawa ambaliya. To irin fatan alkhairin da ya min na ji daɗi sosai, irin yadda ya nuna cewa na nuna kishi, saboda na taɓo abin da yake damuwar al'ummarmu, ita ce damuwa ce ta al'ummarmu. So shi ne ya bani tunanin tsaya in rubuta wannan labari na ambaliya. Mun gode kwarai. 'Yan garinku suka ce inda ka ci kifi nan ne argungunka. To mu da yake ba 'yan Kebbi ba ne, ambaliyar mu a Kaduna ne ba
ba a Kebbi ba. Okay. Yawa, so zan yi tambaya a duk wanda a cikin wanda ba su yi magana ba, zan so wani ya yi bayani akan zubi da tsari ko salo da ya amfani da shi wurin rubuta labarin shi. Wanda cikin wanda ba su yi magana ba, wanda zai yi bayani akan haka. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a, assalamu alaikum. Salo da zubi da tsari da na yi amfani da shi a wurin rubutu littafin yar bangar siyasa shine na yi amfani da salo, bari na fara da jigon da na yi amfani da shi a wurin rubutu na shine jigon siyasa. So da yawa mun marubuta kan fito a ce, ko ba al'umma sukan fito su ce mata an bar su a baya wurin shiga harkokin siyasa. Me ya sanya mata su fito a dama da su? Kungiyoyi da yawa suna kira mata su fito a dama da su. So amma ta yaya mu fito mu shiga bangar siyasa a cigaba da yawo da mu a tituna shine kawai amfani da zamu yi a siyasa? Na yi tunanin cewa dole sai ilimi ya taka rawa kafin ma haka da matakan da ake kawa. Duk da a Najeriya ana bada damar cewa wanda ya secondary school ma zai iya fitowa ya rike matakai, amma idan aka zo ana neman kwamishinan ilimi, na zo da secondary school na ce ina nema, ba wanda zai bani wannan takarai. Idan aka zo kwamishinan lafiya, na zo da secondary school, babu wanda zai bani wannan mukami. Haka a ministoci ma dole za a samu daidai da ilimin da nake da shi, daidai da gudunmuwar da za a bani in taka a cikin al'ummata. So idan mun fito mun ce mata su fito su bada gudunmuwa a siyasa, wace iri za su bada? Matan ma da ba su dama kan su samu ilimin da ya dace ba. Mace da ta gama secondary school za a aurar da ita. So idan aka ce ta fito ta siyasa, wace irin siyasa ake so ta yi? Ta fito ta bangar siyasa ko kuma ta nemi kansila ko kuma ciyaman? A ƙarshe dai an ƙara barin mu dai a baya. Manyan mukamin da muke nema a budafin iko shi muke magana a kai. So na gina wannan labari ne akan cewa kafin mace ta fito ta siyasa, ta fara samun ilimin da za ta fito a babban mukami, ta rike babban mukami a siyasai, shi ne amfani da za ta iya. Amma dan kin fito a siyasa da secondary school, kawai za ki je a yi daka ki a mota, a zagaya da ke a nan, a zagaya da ke nan. Idan an zo ana neman wurin wa za su raba sabulu su shiga gidaje su bada omo da tallafi, ku ne wanda za a aika, ku je ku rarraba wannan abubuwan da za a bada. Amma me idan aka zo kuma wurin raba mukamai, so ku ne fa yan baya ga dangi, babu wanda zai dauko wani babban mukami ya baki, ba ma za ku san wa aka ba. Dukkan mukamin za a rabe su ne ga maza. Insha Allah cikin mukamai 100 da za a raba, bai wuce a dauki mukami 10 ba mata ba, su ma wanda suka cancanta. Amma ku da kuka gama zagayen banga za a bar ku a baya. To ni kafin na yi rubutu na yi cewa mata su fara samun ilimin da ya kamata, su rike madafun iko masu inganci domin a cikin babban gibin da ke tsakanin mata da maza a bangaren siyasa. Wannan shine jigon labari na. Sannan kuma na amfani da salo, na dan sa salo duk da dai karin magana, habaici da dai sauransu, saboda ta sha gwagwarmaya, ta fito siyasa lokacin da bai kamata ba, da secondary school an mata auren dole, ta fito kuma miji bai rike ta ba ya sake ta, ta fito kuma za ta shiga siyasa kuma an ce babu ita a cikin wannan tsari. Daga baya kuma har ta kasance suna banga haka mata an kulle ta yi shekara 20 da kaza a cikin kurkuku. Bayan ta fito tana shekara 52, ta shiga ta nemi ilimi, har kuma daga shi ta rike ministan ilimi a kasar ta. To wannan shine na daya da salo dai ba laifi. Mun gode kwarai. Akwai wani cikin waɗanda bai yi magana ba da zai ƙara kusan kowa. Okay. Bismillah. Assalamu alaikum, sunana Ibrahim M. Muhammad, ni ne wanda na rubuta labarin maraici. Da Allah dan yi mana tsakure shi ma kafin mu dawo da tambayoyi. Amma ni ma jama'a su saurari dan bangar siyasa, dan akwai 'yar banga akwai dan banga. So za mu yi na bangaren dan banga. Yawa. Maraici. Daga nesa na hangi tsayuwar mutane, ka ce taron biki ne ko suna. Sannu dai nake tafiya ganin yadda kafar tawa da rauni. Takawa nake kamar wanda yake da ciwon gwaiwa. A zuciyata kuwa kaɗai na san abin da nake ji. Ni dai na san tafiya nake yi, amma abin mamaki ji nake kafar tawa kamar ba a jikina take ba. Daga nesa wajen shi yasa na tafiya taƙin mafi tsani. Ga shi dai ina hangen wajen ga mutane daga gefe na tsaitsaye, wasu kamar zaunawa suka yi, kai kila ma saka goron shiti ne, ban ma dai sani ba, bari dai na ƙarasa na gani, domin na ƙosa na gane wa idona wainar da ake toyawa a gidanmu. Kai ka
ka san ita zuciya idan ka san ita zuciya ita tana sa wa ranta abubuwa kamar ɗaya ne, ka san ita zuciya idan ta sa wa ranta abu kamar ɗaya so fitowa ne daga cikin uwatai, daga cikin uwatai. Ya ɗan yake in ya zo fitowa. Wannan sai dai a tabbai daktoci. Alright, to ka mana bayani akan jigo da sauransu kamar yadda ta yi bayani da zubi da tsarin labarin. To jigon da ya yi wannan labarin da na rubuta na maraici ya ɗauki salon kallon rayuwar yanzu wanda ta kan sa da yawa mutum in ya kasance ya tsinci kanshi a matsayin maraya ko kuma wadda ta kasance akan matsayin maraici za ta ɗauki tunanin cewa kamar tun daga lokacin ta rasa duk wasu abubuwa muhimmai na rayuwarta, ma'ana ba ta da wasu goals wanda za ta iya achieving a rayuwarta ta gaba, ma'ana za ta dakushe duk wasu abubuwa da za su taimaka ma al'ummarta ko kuma su taimaka ma 'yan uwanta ko kuma su taimaka ma 'yan uwanka da sauran rayuwar da take gaba. Sannan abin da nake so shi labarin maraice yake nuna cewa ko da ka kasance a matsayin wanda ka rasa uwa ka rasa uba, ba yana nufin kayi ban kwana da farin ciki a rayuwarka ba yana nufin kayi ban kwana da duk wata nasara a rayuwarka ba, yana nufin akwai sauran damammaki da zaka fi ka gina rayuwarka cikin aminci da salama har al'umma su amfana da ita da society baki daya. Mun gode kwarai. Zan ba da dama ga mutum biyu. Aliyu Rabi zai mana bayanin takardar nan da ake kira furen ƙarya a dunkule. Assalamu alaikum. A gurguje tun da lokaci ya yi akwai duk da ke ya kamata ce na wani tsakure da cikin labari na, to amma ba lokaci sai dai muna so mutane su fahimci wani abu. Idan ok a ɗaya tsakuren to shi kenan. Ok to. Ina ƙoƙarin nazarin hanyoyin da zan bi in fita daga wannan yanayi. Wurin ya sake barkewa da ƙarar harbe-harbe. Na yi ta maza na juya a daidai lokacin na hango sojoji sun ja daga ana ta harbe-harbe a tsakanin sojojin ƙasashen guda biyu. Yanayin kakin da bindigogin su iri ɗaya ne. Na yi mamakin yadda suke rarrabe junansu, don haka na warci jakata na arce ya zuwa wurin da babu ƙarar harbe-harbe, na kutsa ta wani kwararo na bi jikin wasu rusassun gine-gine. A ka'idar aikin jarida kamata in samu wuri in tsaya in ga yadda ake gumurzu tsakanin ɓangarorin guda biyu. A takaice dai shi babban dai abin da ya kai wannan ɗan jaridan bala'i shine kawai yana aiki a nan Najeriya a matsayin ɗan dambe, yana gidajen da ake dambe da ƙwallo. Kawai ya ga wani link da ake ciki a wata ma'aikata tana so za a ɗau ma'aikata, kawai je kilikin ya cike kuma ya zuba labarai na ƙarya a ciki, kuma ya samu ofa. Ya je kuɗin albashi shi na dala sun fara shiga, ya fara ganin ya shiga wata sabuwar duniya zama ɗaya, kuma aka ce to ga aikin da za ka fara shi ne ka je yaƙi ƙasar Ukraine, kuma bai da wata gogiya bai taɓa yi ba. To da ƙarshe kuma ya tsinci kan shi a cikin wani ne da bai taɓa ganin bala'i irin shi ba, kuma ya fara neman mafita. A gurguje idan mutane suka kalli wannan littafin na furen karya wanda a ƙarƙashin jagorancin farfesa Ibrahim Malumfashi, tun farko sanda aka wannan bita ce aka ɗauka kusan shekara guda ana yi. Dukkan mu nan wurin tun daga wani lokacin ba mu sake haɗuwa ba, online lecture ce ake ta yi, sai yau muka sake ganin junanmu. Amma idan kuka kalli labaran da muka je muka gino a kansu, labarai ne da suke addressing issues. Mun wuce waccan duniyar ta labari wata kishe ta takura mata ta ɗau littafi fur mutum gidan shi ana takura mai ɗau littafi. Profesa ya ɗora mu akan kadamin ka gina labari akan issue, akan abin da ya shafi mutane da kuma abin da zai amfane su. Kuma idan ka kalli issues din, wannan ya yi magana ambaliya, climate change, wanda ya yi magana classic, political talks, wanda ya yi magana early marriage. Wannan duk abubuwa ne wanda su ne suke damun mu, wanda kuma galibi iyayen waɗancan wanda suka yi rubuce-rubuce sun yi na irin waccan duniyar. Mu kuma duniyar mu yanzu contemporary issues abubuwa ne wanda sun yi tarnaki, wanda kuma ya kamata irin wannan dama, wanda wani yana Kebbi, wani yana Sokoto, wani yana Zamfara, wani yana Gombe, wani yana Jigawa, duka mun da garuwa daban-daban muke, amma aka yi kokari kowa da irin tunanin shi aka zo aka haɗa waɗannan labarai kusan guda 18. Kuma waɗannan labaran da mutane yanzu muna wurin ƴan ƙurace aka mana saboda tashi na kama ka ne, amma idan mutane suka bi suka yi nazari za su gane cewa akwai wani salo
na wata sabon duniyar rubuta labari, wanda kuma mun samu wannan sirri ne da duka cokan daga shehin marubadabi gaba daya, wanda kuma duk wanda yake so ta sai dai ko dai biyo ta hannun ko kuma ya je samu shehin gaba daya dan ya samu. Allah dai tsaya mana. Mun gode kwarai. Daga ƙarshe kafin mu waiwaya ga masu tambaya, zan so Malam Shamsu ya ɗan yi bayani kamar yadda muka gaya muku akwai bita da ya faru kafin wannan takardar ta kasance, kafin mutane suka zauna suka rubuta waɗannan gajerun labaran. So zan so Shamsu ya ɗan ƙara ba da haske akan yadda bitan ta kasance da sauransu. Assalamu alaikum. Kamar da yadda ake gani a jikin bangon littafin aka ce furen ƙarya gajerun labaran Hibaf 2021. So bayan taron Hibaf da ya wakana a shekara ta 2021 a Kaduna, so akwai bita da ita hukumar gudanarwa ta wannan taro ta shirya domin a zakulo matasan marubuta a koya musu yadda ake rubuta labari mai inganci. So an yi bita na tsawon wuni guda a Kaduna, daga nan kuma sai aka buɗe zaure a manhajar WhatsApp, ma'ana WhatsApp group, wanda malam ya ci gaba da bamu darasi da bita ranar kowace Lahadi. So aji ne aka yi mai tsari, domin akwai Salim Inusa shine monitor, akwai Malam Ali Rabe prefect, shi ko malam yana ba da ilimi ga su sadanan su ne dai masu kula da gudanar da makaranta. Ni babban aiki na a wannan ajin shine shara. Darasi ne da ake fara kawai misalin karfe 11 na rana a kowace Lahadi. So ni tun karfe 10 ina zuwa in bude aji in yi shara ta alamar sa abin nan alamomin makullai haka da kuma shara. So wannan ina yin shi ne saboda ya zama tunasarwa, zai iya yiwa wani ya shafa ko abin nan. So wannan abin zai tunasar da sauran ɗalibai da shi kan shi malam cewa yau fa ranar darasi ne. Saboda haka idan akwai yiwuwar darasin zai yiwu, malam zai zo ya bayani ya ce za mu tattauna akan abu kaza. Idan kuma akwai wani uzuri da ba zai bari a sami yin darasin ba, zai ba mu jinga a yi haƙuri, assignment kenan a takaice. Zai ba da assignment da ce a je a yi nazari akan abu kaza ko a abin akan abu kaza. So kuma shi wannan aji ba wai ya tsaya iya ga koyar da yadda ake tsara ƙa'idojin rubutu ba ne, an fara tun daga tushe, yadda ake tsara labarai ba ne, an fara tun daga tushe, ganin cewa mafi yawancinmu akwai matsala da ake samu na ƙa'idojin rubutu. Wani labarin gashi yana da ma'ana, amma saboda rashin bin ƙa'idojin rubutu sai ya canza wa labarin ma'ana. Saboda haka malam sai ya fara da tun daga ƙa'idojin rubutu, sannan aka zo kan yadda ake tsara labari da sauransu. So daga ƙarshe dai waɗannan labaran sun samu ne sakamakon ƙalubalen da malam ya bamu na cewa in har lallai mun fahimci abin da aka koya mana, to kowa ya je ya tsaro ɗan takaitaccen labari a gani a zahirance lallai abin da aka koya mana mun amfani da shi, a fara ganin sauyi a zahirance a cikin rubututtukanmu. Shine dalilin sabuwar waɗannan labaran namu. Mun gode kwarai. To jama'a, yanzu za mu ɗau tambayoyi guda biyu. Bari mu fara da ga hannun hagu. Babanmu Ado Ama gidan Dabino. Salamu alaikum. Ku yi haƙuri, wasu za su ce na hana yara. Ba yaran ta bace, ilimi ne. Mu kuma haƙƙinmu ne mun ga abu da bai mana ba mu faɗi bai yi ba. Shine farillanci ko in ce wajibcin ilimi, in an yadda an yadda. Ni a matsayina na marubucin soyayya wanda a haka aka sanni shekara 38, ina ganin sunan littattafan labarin soyayya na kaddara furen ƙarya. Da yawanmu furen ƙarya soyayya, labaran soyayya a kai. Kuma bayanin da farfesa ya ni dai har yanzu ban gamsu ba, ban fahimta ba. Ba ni ɓoye-ɓoye, ban gamsu cewa wannan sunan ya yi daidai da labaran ciki ba. A tunani na fa harkar ilimi ce, ya san ni tun 1990 muke buga, kuma mun shigo fagen ilimi faɗa za mu ya yi bai yi ba ni bai gamsar da ni ba. Akwai iri na amma watakila tsoronsa suke ji ba za su faɗa ba. Ni ko abokina ne zan ce bai yi ba. Salamu alaikum. Za mu mika mai ya ƙara bayani a kai. Just kila bai fahimci abin da ake magana akan littafin ba ne. Ba ƙarya ake magana ba, ƙarya wadda muke faɗa ko?
gaskiya da ƙarya ake magana ko shi kuke tunani ko a cikin ƙwallo ku ba shi muke magana a nan wurin ba shi yasa ce harka ce ta adabi ba za ka iya ganewa in baka shiga cikin bakin ba ƙarya icce ne an sani ko icce ne itace ne ba wai cotton silk flower shi ake magana ya yake kyau gare shi haske gare shi in ka kalli bangon littafin za ka ga an zana wannan abin ne na cotton silk shi ne a ciki fure ne na ƙarya ba untruth ba ƙarya wadda muke yi ba yawancin mutane da ka ce furen ƙarya ko ƙarya fure take bata yaya abin da ke zuwa kawai shine in kai ƙarya ba za ka yi nasara ba shi bane ba harkar ƙarya muke magana ba muna magana kan menene iccen nan da ke da wannan haske da wannan fulawar labaran nan baki ɗayansu furen ƙarya ne haske ne glitters ne abubuwa ne masu kyau abubuwa ne masu jin daɗi abubuwa ne ke da al'amura to ni ba zan iya cewa komai ba saboda tsakanina da fure sai dai in na je wani wuri to za mu ɗau tambaya daga nan wurin Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mai magana Faruk Lawan Da'u. Gaskiya sunan da aka sa wa littafin yana daga cikin abin da ya dame ni kuma nake ta san na ji me yasa aka sa. Ina da damar da zan kira professor na ce ni me yasa aka sa wannan na ce bari na zo na ji. Fassara ce mai 'yanci. Ta karɓi ko a ina saboda ina jin ta na ga abin da ya kamata tun farko mu fassara fiction da hausa kenan watakila ni ne shugaban executive director na hausa translation and hausa connect to ina da tambaya a gurguje don allah abin da ya kawo nan ba na son mai gudu mu tafi a hankali a ƙa'idar aikin jarida ya kamata na tsaya na gane wa idona irin gumurzun da ake yi a filin yaƙi ina son ƙarin bayani daga wajen mai rubutu akwai mata da suka yi magana kuma ina son mai magana gaskiya a kai tasirin auren wuri a lokacin da kakanninmu ko iyayenmu aka yi musu auren wuri sun haifar da jama'a wanda suka zama masu amfani yanzu kuma sai gashi muna maganar auren wuri da auren dole kamar watakila a da idan an ce dan wane yar wance bai santa ba zai je ya aure ta kuma za a zauna shekara 40 shekara 50 ba a taba yaji ba ba a taba saki ba yanzu za mu tsaya muna soyayya in ba ke ba zan fada rijiya in ba kai ba zan mutu bayan an yi auren a nan hukumar hisba ta yi wani bincike da ta ce idan aka shekara 5 da aure kashi 50 na auren da aka yi a cikin shekara 5 na soyayya ya mutu babu shi to ina son mu duba waɗannan abubuwan sannan mun ga matan da suka yi aure suna secondary school sun zama professors wasu sun zama malamai a jami'a wasu sun zo sun rike manyan mukamai a siyasa to ina son mu duba alakar waɗannan abubuwan duk da ban karanta labarin na ga yadda aka warware jigon ba to amma dai tsakuran da aka yi shi yasa na nemi wannan ƙarin bayanin mun gode to mun gode assalamu alaikum warahmatullahi sunana Ali Dahiru kuma ni tambaya ta a gurguje kamar raida ne akan maganar da shi gidan dabino ya yi da kuma bayanin da ka sake yi na zama da na rude da bayanin da kai furen ƙaryan da ka faɗa definitely tunda ko a turance in aka ce all glitters are not gold ko something like that aka faɗa haka to wani figurative expression ne da ake so a faɗi a cikin a bayanin da za a yi ga abin da ya sa aka faɗi wannan abin so yanzu shi wannan labaran da aka ce gaba ɗaya furen ƙarya ne kamar glitters ne haka
glitters ne, me yasa aka ce furen ƙarya ne? Kawai saboda suna da kyau ne ko kuma a da akwai wata ma'ana daga ta kunsa? Duk wanda yake da tambaya nike ga akan title din littafin ko littafin duk suna nan, Professor Manufashi na nan, and Open Arts suna nan. Zan so mutane su duba littafin, kila na bangon kawai ya ja mutane hankali, kila za mu yage bangon sai mu jefar a cire title sai a karanta labaran da ke ciki. Okay, wani akwai ɗan response guda ɗaya? Amma kuma in an bani dama in dunkule akwai bayanin tambaya da ya akan auren wuri. Ni dai abin da na sani. Za ka iya barin wannan aka sako kila sai a tattauna shi da kyau. Dan wannan wata manhaja ce daban gaba daya. To shikenan daman bayanin relativity nake so in yi. So an ce kowane kofa aka bude dole a kulle shi. Wannan kofan da mun bude ina ga za mu kulle shi tare da wani dan quotation. Aka ce everything that becomes a work of art becomes so because of its relationship with literature. Na yi ƙoƙarin fassara wannan a nan. Wato abin da ake nufi ana maganan duk abin da ya zama aikin fasaha ya zama haka ne saboda dangantakarsa da adabi. So da wannan ɗan takaitaccen bayanin ne zan kulle wannan kofa, kuma zan gode ma zakakuran mutanen da marubutanmu da ku kuma da kuka saurare mu da wanda suka yi tambayoyi da sauransu. On behalf of Open Art zan ce thank you everybody, mun gode da lokacin ku. Tsaya sai a yi hoto a nan gaba. Mun gode a yi hoto. Allah ƙara taɓa musu. An ce in ƙara tallatawa furen ƙarya naira 3,500 ne kacal, kuma akwai shi a waje duk wanda yake so. Marubuta sun ce a je a siya littattafan nasu dan Allah a karanta labaran nasu. Sani ma yana so ya siya gari. Ina Iklima. Zan so mu yi mu shiga zango na gaba kafin a je hutun cin abinci. Na san mutane suna so a yi tambayoyi da yawa, amma kuma mutane ba su shigo nan da wuri ba. Karfe 10 muka ce a fara, ba a fara karfe 10 ba. Lokaci kuma yana tafiya, yau dole za mu kammala wannan taro. So straight up I'll go to the next panel. Wanda it's going to be a panel in English. It's a poetry panel about the evolution of poetry. Volunteers, please, can you clear? And then bring up 4 seats back to the stage. Yes, no. Can you clear the stage for me, please? I'll call on the next panelists. About white, a dawo da duka white sun a cire kananan nan. A dawo da wancan white sun na kasa gaba. Duka. Those at the exhibition, can we settle down please for the next panel? Photographers at the exhibition, can we settle down for the next panel, or let's just be quiet a bit? Furen Ƙarya panel part 2.
Those in front, can we also settle down? I will go ahead and invite the panelists. The next panelist is Zakia Zukogi, one of the panelists for this session. Zakia Zukogi is the author of Carved, a poetry collection, winner of the Nigerian Prize for Teen Authors 2021, a prize she had earlier won the second place position in 2020. She's a winner of Bridget Poisson Poetry Prize 2021, as well as the Splendor of Dawn Poetry Prize 2019. She has her works published or are forthcoming in Melbourne Culture Corner, Olme Magazine, Rigorous, The Account, Mixed Magazine, The Picnic Cowboy, Kalahari, Spillwords, Sledgehammer, The Dilidor Review, Tilted House, Outlook Springs, Heartlinks, Konya Shamsrumi, and others. Please, a round of applause for Zakia all the way from Mina. The next panelist is Ismaila Bala. Ismaila Bala writes in English and Hausa. His poetry and translations have appeared in the UK, US, Canada, India, and South Africa in journals such as Poetry Review, Ambit, New Coin, Ake Review, Lunaries, a review of international English literature, and Aura Literary Arts Review, among many others. He was born and educated to university level in Kano. He did his postgraduate studies at Oxford. Line of Sight, published in 2020, is his first collection. His poems have been translated into Latvian, Belarusian, Nepalese, and Polish. He is a fellow of the International Writing Program of the University of Iowa. Round of applause for Ismaila Bala, please. The next panelist is Nasiba Babale. Nasiba is a poet, literary administrator, and medical laboratory scientist with the Department of Chemical Pathology and Immunology at the Aminu Kano Teaching Hospital. She is a member of the Association of Nigerian Authors, ANA, Kano State Branch, the secretary of the Poetic Wednesdays Initiative, and moderator for Glass Doors Initiative's Poetically Written Prose Contest 2019 and 2020. She was one of the Nigerian Students' Poetry Prize judges for 2020, organized by poets in Nigeria. She was a co-organizer of TEDx Aminu Kano Way. A graduate of Bayero University, Kano, Nasiba loves art and is a columnist for Konya Shamsrumi. She hails from Kano State of Nigeria. Round of applause for Nasiba, please. Our final panelist is Abubakar Sadiq, who is the 2023 winner of the Silaman First Book Prize for African Poets. He is a Nigerian poet born and raised in Mina. He is currently an undergraduate student at the Ahmadu Bello University, Zaria. Sadiq is the winner of the 2022 Ignite Award for Best Speculative Poetry and a finalist for the 2023 Evaristo Prize for African Poetry. His work has been nominated for the SFPA Riesling Award and for a Pushcart Prize, and has been published in Boston Review, The Fiddlehead, Mizna, Fia, Palette Poetry, Uncanny Magazine, Augur Magazine, Fantasy Magazine, and elsewhere. Welcome, Abu Bakr. And our wonderful moderator for this panel, who also basically curated this panel, none other than Nana Sule, who is a writer, journalist, and communication associate with Liberation Alliance Africa. Nana is an Ebedi Fellow and author of the children's book, A New Name. She was also a contributor to the Feminist Anthology. In her words, she volunteers as Poetic Wednesday's Communication Director and Art Muse Fair's Managing Editor. She enjoys writing fiction, creative non-fiction, and spends some of her time planning and moderating literary and corporate events. Round of applause for her, please. Please, I will indulge the audience to please just respect the panel that is ongoing and just remain silent, just so that we could hear what's happening on the stage. Thank you very much.
Good afternoon, everyone. Welcome to the Zoa. Forgive me, the panel will be in English because some of us are still trying to learn and acclimatize. But it's really such an honor to be here today and to be moderating this very beautiful and important conversation. Also, you know, there's just been a lot of criticism and conversations around the evolution of poetry and how it has managed to go from, you know, I'll invite Mani Ismail to lead us through, you know. I've read about poetry from different angles, the origin of poetry. We can date it back from prehistory, from pre-colonial to colonial and the likes. We can even say it's from oral history making and whatnot, but just tell us, like, what is the origin of poetry and even Hausa poetry? Well, this is a tall order, but I will... Like a brief... Yeah, I will say that many literary historians and historians generally have emphasized the fact that there is no society in the world without some kind of poetry, either oral or written. That poetry is natural, is endemic, so it's only a matter of some societies have far more developed system of writing, which obviously makes their poetry far more well known than others. And while some cultures are non-scribal, they don't have writing system, but that does not mean they don't have one kind of poetry or another. So no one can tell you for sure when poetry evolved, but it's something that you could say is as old as man. Regarding Hausa poetry, you could say Hausa poetry has an intricate relationship with Islam in Hausa land, with the coming of Islam in Hausa land, specifically in the 19th century. Poetry is specific in Hausa in the sense that it has evolved with the religion. The moral and behavioral code of Islam is built into Hausa poetry, and it has linked with the jihad of Sheikh Usman Dampodio in the 19th century. It's used for edification, for propagation. There is no non-religious poetry in Hausa prior to the 19th century. Around 1900, there was the Roman language, Roman writing script was developed in Hausa, and that gave birth to what you could call modern Hausa poetry, which is written in Roman script. Prior to that, poetry was essentially written in Ajami or in Arabic language. Ajami is a Hausa writing using Arabic script. In a nutshell, this is what one could say. This is a crash course on what is Hausa poetry. Thank you so much. A very brief crash course, which leads me to the second question, actually. I'm trying to make the panel as fast as possible so we can get on with the rest of the program. So Nasiba, I feel like you and I were like the middle children of poetry. We're not like too old or too young to, you know, explore, or too old to be stuck with the rigid mathematics of poetry. And, you know, like Mala Ismail said, a lot of poetry then was rooted in culture, religion. But now, in fact, most of your poems are about love, Nasiba. So, like, what do you think about the whole concept of responsibility or the lack thereof? Do you feel like our poetry isn't fighting battles, and is it even supposed to fight any battles, talk on any societal issues? What are your thoughts on that? Well, I think essentially there is maybe a difference in the purpose that poetry is serving for the previous generation of poets and what is serving for us now. Maybe I feel the previous generation were concerned with the responsibility, with passing message, because maybe it was the only medium they had. Okay, if you look at the political poems that were written before,
there was less freedom of speech and expression, there were less means of expressing yourself, so they had to use that vehicle of poetry to do that. For us, now, there are a lot of channels that you can do that. There is the social media, there is more freedom of expression. If you have things to say politically or you have things to say socially, you go ahead and see them. And then it is also a generation of what they call confessional poetry. So I think it's like we are, I don't want to say narcissistic in some way, but we are very interested in ourselves and we want to tell our own stories. So, and we feel, like I personally do not feel like it is the responsibility of the poet to make anything happen or to bring on any social change, or I don't think poetry would do that. I think the purpose that poetry is serving for us is to evoke feelings, to evoke emotions, and to confront people with the reality of their lives, not necessarily in the way that the previous generation of poets did, but in our own way. For example, if you said, I write a lot of love poetry, but if you read it, you could also remember one boy that broke your heart 10 years ago. So in some way, I've also made you something like that. And I think we still write the political poems, we still write the social poems. We just write them in a different way than what the previous generation did. And I think that's why there is this thing about us not being taking care of responsibility or stuff like that. And then there is also this coming of the social media. So in the previous generation, if you write a poem, you maybe the only place, it's either you publish it in the newspaper or you go to a reading club or a reading cycle and you recite it. So it goes through that scrutiny. So you may have to, it may go through an editorial process where they will say, okay, this is how you do this is how you write that, this is what you're supposed to do. But now we have the liberty. I will just sit down, you finish writing the poem, immediately you write the last full stop, you just post it. So there's no censorship like that, there's no regulation, so it gives us the liberty to express what might not have been expressible before. Thank you. Okay, thank you very much, Nasiba. And actually that leads to the question I wanted to ask you, Zakia. The whole technology as a whole, not just social media, maybe even in learning poetry, you can have master classes with people who you might not have had access to before. How has that affected your poetry, for example? I would say that technology and the coming of globalization to the Nigerian society has had an impact in the Nigerian poetry. For example, young poets, young voices of today, they express themselves through poetry and put it out in the digital world. So personally, the digital space has helped me in, expressing myself. I had a newfound freedom of expression and, sharing my emotions with my audience. So technology has helped me personally in growing my art, creating an audience for myself, creating an audience for myself, expressing myself, and all of that. All right, thank you very much. This whole social media, the change, it's really received a lot of, there's been a lot of arguments about it, about how easy everything is for our generation, and of course your generation too. In some of your works, Abubakar, I see you write grief, and you touch on loss so beautifully. I almost forget that it's sad, it's something sad you're writing about. Well done, by the way. So, which actually makes me think that this criticism, I wonder where it's from, because we still write about the important things, maybe not in the structure that is expected.
But there's this claim that young poets are romanticizing everything. You know, they feel like, oh, we're writing only for the gaze of the West. Oh, we just want to be published by these Western journals or going to Western prizes. You know, can you speak to this? What are your thoughts on that? Okay, I think it is a bit authoritative and stifling for a genre like poetry that is first a means of expression. Basically, that's what it is. It is wrong, I feel, to tell people what they should write about or what they shouldn't write about. People write about how they feel. You know, if what I feel at a point in time, you know, is around grief or sadness or probably something more vibrant than that, I write about that. I don't think anyone should have you know, the authority to tell people what to do with their work. I write what I write because that is how I feel. That is what is inside me. The writing doesn't come from the outside. I think what people should be more focused on is the quality of the writing that is being churned out. And I think it's a good thing for the Nigerian literary scene if our poetry should be looked at something that is a sort of like something that can be exported just like other resources. You know, I feel like the literary scene can actually like, you know, be harnessed in a way that we are not doing right now. If you tell young writers not to publish their works with international magazine, then what are you doing at home to push those things, to push those young writers? These are very, very talented writers, but you don't do anything to offer support to those writers. And then when they do take their works into avenues where they are pretty much appreciated than they are at home, why should you be offended by that? I think it is wrong to tell people, you know, where they should take their work to or what they should even write about. If I feel grief, I write about grief. My writing is inspired by, you know, what I see around me. If I write a poem about grief and you, as a northerner, and you don't see a reflection, you don't see what I am mirroring in my poems, then, okay, yeah, it is okay for you then to say probably romanticizing, you know, pushing a narrative that would be easily accepted in the Western world. But in my writing, you know, I always try to show a representation of where I am, where I come from, my people. I want people to read my poem wherever they are in the world and see what it is like to live or to grow up in the North where I come from. So I will not at any point listen to anyone who will try to tell me where I should take my work to. Because when I created that work, you were not, I don't write my work thinking, okay, there's someone over my shoulder, you know, trying to tell me where to go. Because I don't even know where I'm going with the work. I just follow the muse, you know. I follow the muse and go wherever it leads me. So I don't think any third party or outside body should, you know, give me commands of where I should take these works. Thank you so much. I promise this will not be a very long session, so we'll quickly open a very long session to the crowd. If you have questions, one more question for the panelists, but let's go to you guys. I want you guys to be a part of the conversation. If anyone has any question for the panelists, yeah. My name is Nasir Sabu. My question here is that we have a lot of upcoming poets that used to present themselves in poetry, but the diction they use is very complex. I don't know, maybe it is attempt to impress or otherwise. I'm not saying it's not good to use a good language, but when we trace back, we will realize that poetry, initially,
written in a simpler form and it is written in verse and meters to aid memorization easier for audience. But nowadays we are facing this problem. So I don't know what do this great panel give insight about this. Assalamu alaikum warahmatullah. Mine is to Ismail Abala. As a translator, one of the complex thing in translating is poetry from other language to other. So I wanted to know what are the most effective ways in doing that. What are the most effective ways in translating a poet from other language to other? Thank you. Mine is not a question really, but a comment. As I sit here listening to some of the explanations you give, I'm confused. Because a writer does not exist in a vacuum. Every writer is rooted in a society. Every writer is rooted in a tradition of writing. And so some of the poems that we see, I'm a teacher, but I cannot say that in the presence of my teachers. Ismail is my teacher here. So, but from the little that we know, what we see now coming from young writers, I must be honest, as teachers and critics, it's really difficult to teach, to even comprehend, talk less of to teach some of the writings that come out, and basically because of this confusion. And some of you have just also demonstrated that confusion. If you say you are not responsible, or you are not, you are not, I don't know, how do I say it? You mustn't be right for society, or you are not bound by any sense of responsibility, then it means you are living in a vacuum. And then if you say that you write what you feel, and then you say you write from what you observe, there is confusion. Where does the observation come from? From the society, of course. So it means for me, it's either you are shutting out the society, deliberately shutting it out, or you are writing escapist poetry, which is also in order, but then we also need to know, if you are writing escapist poetry, then learn the escapist techniques, and yes, we'll find it easy to understand and to teach. But when you say you are not writing escapist poetry and then you are not paying attention to society, it's confusing. And that is why I find contemporary Nigerian poetry not so good, I'm sorry to say. Can we take one more? Can we take one more question? Assalamu alaikum. My name is Ibrahim Ahmed Gasma. We believe technology has shaped the way we disseminate information to the world as writers. Yes. Then I asked, what is the fate of writers, especially now generated content? Thank you. Thank you all so much. Let's attempt to answer those questions before we'll see if there's time, then we'll take more. I think the first and the
third question can be linked, the use of big grammar and diction or whatever in writing. But I think we can link that to technicality and learning how to write properly. I remember you once said it's better to learn the rules than know how to break it rather than just freestyle. But I'll let you answer that question together. Well, using big words or blowing grammar, as we say in Nigerian lingo, it's really in the eye of the reader. Sometimes you ascribe difficulty to a piece of writing. That piece of writing is not difficult. It's because maybe you lack the necessary vocabulary. There are about 3 or 4 levels of difficulty. There is a philosophical difficulty where the reader cannot find a way into the poem because the writer has used a particular philosophy, and if you don't know that philosophy, then probably you will not find your way through that piece of writing. There is a linguistic difficulty which arises because you just don't have the right vocabulary. For example, many people find Shoyinka's poetry very difficult. But there are people who are really at home with Shoyinka. They will pick any piece of writing by Wole Shoyinka, read it and enjoy. So the difficulty is not necessarily from the writer, it's from the reader. Of course, I will not advocate that you should use bombastic word. But then again, it depends on the kind of poetry tradition you are coming from. I always give the example of a German poet called Paul Celan, who wrote in German. His German was so dense, was so difficult. It was as if he didn't want readers to understand what he was saying. It's like he was writing poetry for himself. He was not writing poetry for anybody to pick and enjoy. And there was also the case of late Nigerian poet Christopher Okimbo, who famously or infamously said that he was writing only for poets. He was not writing for anybody out there. So it depends on the reader and on the writer. Many of the points that we think or we are taught that they are difficult, there are people who really enjoy them, and there are people who are deceptively simple, that on the surface their writing looks very simple, but there is a lot going on beyond the surface. So really the question of difficulty, big words, language, I think is very subjective one. Somebody asks, Mudassir asks about process of translation. That one is very difficult for me to answer. Every translator has his or her own method. I always advocate that for poetry, it's better if you get someone who is a poet to double up as a translator. Professor Malampashi is a poet. I always like his translation, not because he's here, but I always like his translation. Because he speaks English very well, and he's also a professor of Hausa, and he doubles up as a poet in both Hausa and, well, I'm not sure if he writes poetry in Hausa, but he writes poetry in English. Now, because he's comfortable with the 2 languages, his translation always comes out better. Probably if it is someone who is not a poet, the translation always comes out as limpid. We will see later on at the session where Moody Speaking's biography is going to talk about. When the biography of Moody Speaking was published about 20 years ago, there was also a companion volume, a translation of Moody Speaking's poetry into English. The translators, they were my teachers, but they were not practicing poets. So the translation didn't really come out very well. Yes, and then Dr. Zainab talked about the confusion inherent in Nigerian poetry tradition. I will say you are right and you are wrong at the same time. Now, we don't have what you could call Nigerian poetry tradition. You have a lot of confessional poets. You have a lot of poets who are trying to write like American confessional poets. Many young writers, sorry, Sadiq, are writing with an ear for American poetry magazine to be accepted either for fellowship or for MFA. So they tried very hard to write and sound like Americans. I'm not saying this is bad or is good. I'm not being very judgmental here. There are so many competing traditions. Maybe that's why many people don't either enjoy the poetry or they find it obscure. What's the right word? They don't really enjoy it because there are so many demands. The poetry makes demands on the readers.
It's not because the language is difficult, it's because the ideology behind the poetry is foreign. The language is American. The theme and the metaphors are American. So if you are not Gen Z, probably you will not enjoy it. Thank you. Thank you so much, Bale Ismail. Some of us are looking at you with bombastic side eye, by the way. But anyways, Abubakar, do you have anything to add to that? Okay, I know Zakia said she had a few words. Yes, poetry is the freedom of expressing oneself, and it also has rules. So we cannot limit ourselves to writing simple poems for audience simply because they want to relate. Like Malan Ismail said, he said it depends on the reader. For example, me, I write for poets. I don't write for normal audience. So, and the whole concept of poetry is, personally, from my own view, I would say is a complex concept. So, if you want to write simple poems, I think you should. If you want to write complex poems, you should. It has a lot of freedom. You can explore anyhow you want. Okay, thank you so much. Nasiba, I think it was your question that made her talk about hit on responsibility and the whole confusion that she stated. Do you have a few thoughts on that? I think when I say that I don't see poets or writers generally having a responsibility, I'm just trying to be realistic. Nobody will read a poem and start a revolution now. Nobody will read a poem and start being an activist. So, and then apart from that, change is always inherent. There is no way, even if I read Shoyinka, I read Okigbo, I read all of them, I can still not write the way they do. Because we live in a different time, and then our thoughts are being shaped by different things. I may observe the society, it may make me feel something, but I might not write it the way I am expected to, because I might have some other influences outside of whatever is it that evoked that feeling. And then poetry in itself, it has always been an emotional stuff. And emotions always vary from individuals to individuals, and then we always have different way of expressing them. So me, I feel the job of the poet is to write what he feels in whatever way he can or he wants to. And then the job of the reader is to read and maybe understand. In fact, you don't even need to understand poetry. You don't need to give any meaning to it. You just need to read and enjoy it. That's always what I say, that if you give me a poem, I don't read a poem for the first time with the purpose of understanding it. I don't even care what the writer is writing about. I read, I enjoy. Shikena. So Nasiba says we should just write. It doesn't need to move mountains, doesn't need to lead us to cross 7 oceans or find a pregnant mosquito, but we should just write. The last question we took was talking around the fate of poetry. And it's actually the question I want all of you to answer, because we see so many things coming up. There's even that whole argument about spoken word poetry, written poetry. Then we have Hausa people coming into, so there's like different things springing up in our country, in the north, in the world in general. So my question is, what is the fate of poetry? Where do you when you think of poetry in the future, what do you think is the fate of poetry? Where would our poetry lead us to? Well, it depends on where you are sitting on the poetry divide. In terms of popularity and visibility, because of social media, the so-called digital space, poetry is enjoying a lot of fame and a lot of popularity. But if you look at much of what is being written around, I think is trash, really. Yeah, social media, digital space could be liberating,
could afford the platform to be visible, to write, to network. But at the same time, people tend to rely on the word of their friends. If I have friends on social media, if I post anything, they will just keep saying wow, and they will just like it. And I will feel big, I will feel that I have arrived as a poet. Many of young Nigerian poets are suffering from that pain because their friends hype them up. They hype them up. But another good thing about the digital space is that it will allow you the opportunity to be visible, to be known, to network. All right. As far as publishing is concerned, there isn't much hope locally in Nigeria. That is why you have a lot of Nigerian writers going to the US for MFA and writing for magazines in the US to be published there. What are we doing locally? That's the scary thing. But I will say in the end that the future of poetry is very bright. It's very bright, really. Thank you. I think this one. Okay. The future of poetry. The future of poetry. I think before the future, we have to acknowledge what's happening currently in the literary scene in poetry, and I think everyone here who pays attention to the literary scene in Nigeria would admit that it has never been. History has been good, history has been good with poetry in Nigeria, but I don't think it has ever been as vibrant as it is now. People are more welcoming to poetry and art right now than they were before. And I see a lot of collaboration being done between poetry and other mediums of expression, especially film right now. You see people, film and theater art, dancing. You see people who make videos or short films where they incorporate poetry, they read poetry over film, the films they make. So where I see this going is where we would get to the point where poetry collections can get movie adaptations, just like we have novels. You read poetry collections like Deaf Republic by Ukrainian poets, Ilya Kaminsky, and it is so graphic, it feels like you are watching a movie. The book has been out for over like 4 years now, and I'm still wondering why no one has picked it up to make a movie out of it. So where I want to see poetry is, people picking up poetry collections and making movies out of it, because poetry can be very, very graphic, and of course, like different images, poetry gives you a lot of things at the same time. Poetry gives you music, the sound, it appeals to the sound, and at the same time, it appeals to the eye through the kind of imageries it shoves into your mind. So if screenwriters can pick up poetry collections and piece the images together to make a movie, I think, yeah, that would be like a very good place for poetry to be in the future. I see the fate of poetry in a very wild direction from the next generation, just like we have the Hausa photography, poetry, and all of that. There would be developments and innovations from young writers coming up, and it's okay as far as it stands its purpose of expressing emotions. Well, yeah, one point we all agree is that poetry will be here in the next 100 years, in the next 200 years, so at least we are at peace with that. But like Mana Ismail said, only God knows what we are going to have in the next 10, 20, 30 years. There will be a lot of changes. And maybe one day we'll get old too, and in the next 20 years we'll sit down here and we'll complain about what the future generation are writing to. But at least it is a relief that we'll still, I believe we'll still have poetry. The only thing I would like to add is we have to pay more attention to publishing.
we have to pay more attention to publishing, because like Abakar said, we cannot criticize young writers for seeking to have their works published outside if we have refused to give them the platform to publish their works at home. All right. Thank you so much to all my panelists. Just a summary is that perhaps an area we should focus on is publishing. And of course, I'd love to see poetry collections being, into movies, into other hybrid forms. And I feel like this has been such a wonderful conversation, at least on my part. So please put your hands together for my panelists once more. For us, we're just going to end the session, but we'll leave you with one thing. Whatever you're writing, whatever you're reading, just make sure you keep doing, just keep doing whatever you're doing. Whether it's good, bad, I'm sure you will learn along the way. So just keep doing, just keep writing. All right, so that's all. Thank you. Hello. Thank you very much, Nana. That was a wonderful session. Akwai abubuwa masu zuwa nan gaba, akwai 'yan Nijar, akwai kallon fim da za a yi, akwai Professor Ibrahim Bello Kano, akwai Professor Abdallah Uba Adamu, duk suna nan tafi nan gaba. Amma za mu ɗauki ɗan hutu yanzu, a yi sallah, a ci abinci, za mu dawo nan ƙarfe 2:30 daidai. Mu ci gaba da 'yan Nijar 2:30 za mu fara daidai, so za mu so mu dawo karfe 2 zuwa minti 20 haka kowa ya halara, kowa zai samu abinci, bakin musamman akwai nasu, participants su ma akwai nasu, so nan da minti 15 nake ga masu abincin za su iso. Mun gode.